sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা ভাই লোক, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার লাইভ স্ট্রিম। হ্যালো মিস্টার শেখ ভাই, হ্যালো নাজিম ভাই, হ্যালো আহমেদ ভাই, হ্যালো সাগর দাস, হ্যালো সিয়াম, হ্যালো মিস্টার অন্তর দা, কি অবস্থা? হ্যালো মোহিত ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার লাইভ স্ট্রিম। Okay, so now time to play some division matches and let's test some new formation. কোচ এটা কেমন? ভালো আছে, সুপার, ক্রেজি। ওকে, সো আমরা হালকা করে কিছু প্লেয়ার পিক কইরা নেই যাতে ইউজ করতে পারি। মোমেন্টাম ড্রিবলিং, ভিনির দরকার। সুপার সাহেব তো আমাদের এত লাগবে না, সো আই এম গোনা রিমুভ দিস গাই। মোমেন্টাম ড্রিবলিং মানে যেগুলোতে স্পেশাল স্কিল আছে ওই সমস্ত কার্ডগুলো নিব আর কি। আমার নাম নিলেন না, এই তো মাত্র আইসাই তো নিলাম শেখ ভাই, প্রথম নামটাই তো আপনার উচ্চারণ করলাম ভাই। এখন নাকি উইং ফরমেশন ভালো চলতেছে, ওইটাই টেস্ট করবো। এখনো খেলে নাই বর্দা, দেখি। অ্যান্ড আমাদের প্লেয়ার দরকার, ভালো কিছু প্লেয়ার দরকার যেগুলো বেসিক্যালি আমরা ইউজ করতে পারবো। নেইমার এফ ফর্মে আছে, সো আই এম গোনা ব্রিং নেইমার। অ্যান্ড আর কেটা ফর্মে আছে, আদিয়ামি, ফাইন, ওকে। উইজলি স্নাইডারের নিমো নাকি উইজলি স্নাইডারের জায়গাতে অন্য কার ইউজ করবো? উই নিড এটো, আই ডোন্ট নিড দিস গাই। অ্যান্ড হোম শুড আই ইউজ? ততির কার্ডটা কিন্তু আগুন আছে, হ্যাঁ করা। হ্যালো তালহা ভাই, কি অবস্থা ভাই? ভাই কি সব স্টোরি দেন? দিছি ভাই, কষ্টে দিছি, বড় কষ্টে দিয়েছি ওই ইয়াটা, স্টোরিটা ভিতর থেকে কষ্ট পাইছি। সবাই ইপিক পাইতেছে, আমরা কি কারণে পাইতেছি না? হোয়াট ইফ যদি কোনো কিছু নাই চলে, দেন 4 ডাবল এমএফ নান পেস্টাল তো আছে এখানে, এই ব্যাটারি খেলাই দিব না। লেটস গো হাবিবি। ঠিক আছে, অল সেট। আমাদের আরো একটা বক্স টু বক্স দরকার, সো উই নিড বেটার বক্স টু বক্স। গ্যাস প্যান ইউজ করবো নাকি ব্যাকেন পাওয়ারের তো প্রফিসিয়েন্সি বেশি আছে না, 89, সো আমি তো বলবো ব্যাকেন পাওয়ার ইউজ করার জন্য।
গ্যাসপারিনি ভালো আছে, লং বল কাউন্টার, কুইক কাউন্টার একসাথে, বাট স্টিল বক্স টু বক্সের কার্ডই তো প্লেইং স্টাইল। আরে না, বক্স টু বক্স কারই ইউজ করবো। ডেকলান রাইস ব্যতীত আর কোনো অপশন নাই বেসিক্যালি। আর বক্স টু বক্স নিয়ে রাখি লিঙ্কেবেল লাইগা, থ্রো পাসেসের লাইগা। দরকার নেই, দরকার নেই, বাদ দেন। আমরা এর দূরই লিঙ্ক আপ খেলবো যদি ফর্মে থাকে, আদারওয়াইজ আমরা লিঙ্ক আপ ব্যতীত খেলবো। হ্যালো আশরাফুল ভাই, ভাই ইব্রাহিমোভিচ বের করে ফেলছি, মাহির এলাইছেন ভাই, করা করা। দেখেন বাবার নাই, নিব নাকি ওয়েট করবো? আরো ওয়েট করতে পারেন ভালো কার্ডের জন্য, ওয়েট করতে পারেন। অ্যানকরিং অ্যান্ড দিস গাই অ্যানকরিং, এ হইতেছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড বাকি সব কিছু দিয়ে ঠিকঠাক আছে কিনা। লাইক রাফায়েল বারান গেল, পেট্রিক বিয়ারের উপর গেল, ফাইন। জিজিস হাবিবি, चलिए शुरू करते हैं हमारा জার্নি। গেমে এখন আরো বেশি নেটওয়ার্ক নির্ভরশীল, এটা তো বহুত আগে থেকে ভাই, আজকে থেকে না, বহুত আগে থেকে। অনলাইন গেমস এগুলা ভাই ইন্টারনেট ভিত্তিক থাকবই, স্বাভাবিক, কিচ্ছু করার নেই। তারপরে তো এই গেমসটার মধ্যে অন্তত অফলাইন র্যাঙ্ক পুশ করার একটা অপশন আপনি পাচ্ছেন। সো ইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম কৌশিক ভাই, কি অবস্থা? স্মার্ট এক্সিট অফ করছে না? অফ তো করে নাই, ফিল্টারও করে নাই, বাট ওটা কাইন্ড অফ নার্ভ হইছে, মোটামুটি ভালো পরিমাণ নার্ভ হইছে। ডিভিশন কোনটা? মাই লিগ আই থিঙ্ক। হোয়াট দ্য ফাক, এটা কি? বৌদি ভালো, আপনার কি খবর? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বৌদি? মাইন্ড ইউর টাং। এইটা নাইস নাইস। বাই এনকরমেন্ট নাকি ড্রেস্টার বেটার, ডিএমএফ কোনটা? ডিএমএফ পজিশনে এনকরমেন্ট, ড্রেস্টারও ভালো আছে, বাট স্টিল আমি বলবো এনকরমেন্ট। হোয়াই নট এনকরমেন্ট? 120 এপিএস দিয়ে খেলেন, ধরো মিয়া, ইউথ চিটার, ইউথ চিটার। ডাবল টাচ, মার্সেল টান, লং রেঞ্জ স্কার্লার, লং রেঞ্জ শুটিংটা তো নাই কে বোর্দার কাছে, যেটা এখন বাফ আছে ওইটাই নাই। ওয়ান টাচ থ্রো পাস, লং রেঞ্জ শুটিংটা তো দেখি 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 দিতে পারি কিনা। ক্যাপুলার ব্যাকেন পাওয়ার ডিপেন্ড অন লিঙ্ক আপ। টাকা পয়সা থাকলে দুইটা নিয়ে রাখেন, নো ফাইটিং। ওইসে গো। আচ্ছা থাক, তাহলে আমরা এই নেইমার রে আপাতত বসাই দিয়া, উই ব্রিং দিস গাই यार, चलिए शुरू करते हैं। ভাই ড্রিবলিং কেমনে কাজ করে? ড্রিবলিং কেমন কাজ করতেছে রাইট নাও? করা, শার্প টাচ, ড্যাশ অ্যান্ড ড্রিবল, ওপি। ডাবল টাচ মারতে পারি না, আহ, ওই ইনপুট রেঞ্জ কি জানি ওটার নাম, ফিন্ট কমান্ড, ওইটাতে স্মার্ট ইউজ করেন, স্মার্ট ইউজ করে দেন খেলেন। ব্লিটস কালার মারলেই গোল শিওর? আসলে নি, নাকি মাস্তি মজা করলেন? বাফ করছে কোনটা, এটাই দেখার লেগা আজকে ডিভিশন খেলা দেখি। খেলি ইয়েলো স্টেমিনার বার, ইয়েলো কি ভাই, ইয়েলো স্টেমিনা বার কেন হয়? ওইটা জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করছে আর কি, ওই স্টেমিনার কালারটা চেঞ্জ করছে। ভাই আমি পারি না, পোলাফাইন আমারে ড্রিবলিং করে ভরে দেয়। শিখো শিখো শিখো, গেমস নতুন আইছে, নতুন কিছু শিখো, এই তো আমি নিজেও শিখতেছি। ফ্রি ইপিক গুলার মধ্যে কোনটা বেস্ট আপনার মধ্যে? ফ্রান্সিসকো তোটি, ফার্নান্দো টরেসের একটা ফ্রি ফ্রি কাট পাইছি, কেমন? টরেসের ফ্রি কাট কই দিতেছে ভাই? ওকে, আর একটু আগে পাঁচটা পাঁচটা কিনছি, পাঁচটা খাইছি ব্লিটস কালার থেকে,
পাঁচটা গোল খাইছেন ব্লিটস কার্লার থেকে, কি কইলেন ভাই? ফ্রান্সিসকো তোটি দি বেস্ট কার্ড, প্রপার প্রোগ্রেশন পয়েন্ট, প্রপার স্টেটস উইথ ইফেক্টিভ স্কিল, আইডি কার্ড, মেম্বার্স অ্যাকাউন্ট ভাই। ম্যাচ মেকিং কি হইব না? ডিভিশন ম্যাচ খেলছেন আপনারা? ওকে, আমরা 3 বারই খেলে যাই আছে। জাপানিজ লিগে এনিয়েস্তা এন্ড, আচ্ছা এনিয়েস্তার লগে ওটা টরেস, লল ভাই, আমি তো খালি এনিয়েস্তারই দেখছি, টরেস মরেস আছে কিনা দেখি নাই। হ্যালো উড়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ স্ট্রিম। আমি তো টরেসের দিকে নজরই যায় নাই, জাস্ট দেখলাম যে এনিয়েস্তা আছে এখানে। আচ্ছা ভাই লোক যারা দেখতেছেন, কাইন্ডলি ডু দ্য লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব বাটন, এন্ড উই আর ট্রাইং সামথিং নিউ, এন্ড অপোনেন্ট অলসো ট্রাইং সামথিং নিউ। নাইস ওয়ান, স্নাইডার ইজ দেয়ার, জিজিস ক্যাটাই ফর্মে আছে, এরিক দি কিং ক্যান্টনা, লথার দি ম্যাথুইস, ওকে ফাইন, জিজিস लुइस सुआरेस, ऑल गुड मे बी। चलिए शुरू करते हैं। ভাই আমি রোনালদিনহো পাইছি, আপনি কি পাইছেন? আমি কিছুই পাই নাই। অ্যাডভান্স ওই অপশনটা কেমন? না, এতটুকু ইজি না, ওটা শিখতে বহুত টাইম লাগবে, তো আমি বাদ দিয়েছি ভাই ওইটা। আমি এখনো অনলাইন ম্যাচ খেলি নাই। Well, ভাব football is, এতে, of course, ultimately just a কংগ্রাচুলেশনস। game, but for the next 2 hours, it might not feel হোয়াট ইজ like মাই that. বঙ্গল? The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ফ্রি তোটি কেমন? ভালো আছে ভাই, And the করা। mood is boisterous. It is a perfect সুপার। ambience for the central ওকে, characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. And what do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because he's such an outstanding player on so many fronts, but I'd say his tactical nous, a man who can single-handedly turn defence into attack অনেক and বেশি is ফার্স্ট টাইম capable of মেরে playing দিছিলাম না পাঁচটা। anywhere on either flank. And when you add in the vision and creativity of a central playmaker, there's nobody else like him. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the মেসি, turn. And now the breakaway. Thuram. Nesta. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Hernus. Real chance. মাই গড, হোয়াট ইজ দিস বিহেভিয়ার ভাই? Sumptuous finish. And What is this behavior? joy. And Milan ফার্স্ট is গোল in the lead. উইথ হোয়াইনেস ব্লিটস কার্লার। What the Truly fuck? super goal. No. A spiky hit that was. That is simply Oh tremendous. my God. I mean, how easy would it have been to get মাস্টারলি across it কেমন or মনে হয় ভাই? overhit it? শিট ভাই, প্রপার শিট, Milan Nothing have exciting. broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting Hey. another as soon as possible. It's a good run down the right. ফাইন। Vieira. And here's Bellingham. Hernus. Oh, the ball's run loose here. মাত্র শুরু। হোয়াট ইজ দিস ভাই? ড্যাশে নাকি ডাবল টাচ করলেও স্কিন মারে? ইয়া, And it's Thuram. Hernus. Oh, great feat, that. Oh, he's felt that, hasn't he? এই রেফ, Pepe did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. সেন্টার তো সারা দুই না খালি। Saint-Germain definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. ওকে, Well, in other words, they don't mind being patient. ল্যাগ ল্যাগ আইকনিক। আরে Lahm did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
That appeared to be an inevitable outcome. What a block. Too much traffic. আর বসার পজিশনটা হয় নাই একটু Some করতে excellent হইবে। tackling here, and that one a perfect example. Hernes, well seen. Saw এই that সব coming. দুই না খালি ছিল ওর Well ভাই রে played, well ভাই stopped. It's a decent chance to counter-attack. Davids, এডগার and ডেভিড it's Batistuta. বাতিস্তুতা Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were. নেইমার মনে হয় এখন পর্যন্ত বর্ডারে টাচই করে নাই His boss doesn't look too amused either. অ্যাডভান্স দিয়ে খেলো না দেখি না ভাইয়া ওইটা পসিবল না ওইটা বহুত হার্ড हमसे ना हो पाएगा Nesta. And the Mayralse. referee's looking at his watch. Mayralse. Done here. And no স্টিফেন রে surprise, পেয়ে গেছি ভাই it's ভালোই nothing. আছে স্টিফেন জেরার্ড হ্যাঁ কবে খেলে আসি অল দ্য বেস্ট অল দ্য বেস্ট Donadoni does really well there. He ওইটা হইছে কাইন্ড অফ কেমন জানো অ্যাডভান্সটা তুমি কোনো একটা ক্রাউড সিচুয়েশনে ডাবল টাচে মারলা ডাবল টাচেরই কমান্ড দিলা বাট তোমার ওই প্লেয়ারটা ডাবল টাচ না মাইরা ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী সে তার স্কিলটা ইউজ করে লাইব মার্সেলটার মেরে দিব তারপরে চপটার মেরে দিব But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Milan just তো about মার্সেলটান ahead. বেশি 1-0 তো at খাইছি the আমি ধরা খাইছি এই কারণে আমি বাদ দিছি অ্যাডভান্সটা ইউজ করা অ্যাডভান্স বেশি কঠিন মেকানিজম বলতে মানে একটা চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা চ্যাপ্টারে গেল না যে আগে তো ডাবল টাচ নেওয়ারই একটা অপশন ছিল অন্যভাবে এখন জাস্ট একটা বাটন দিয়েই হইতেছে তো leading courtesy of the game's only goal. And that has left him in a heap. Varane calmly anticipates. Hernes. না Owen. Now it's Kante. He's got away. খান্তি Owen has it in a wide position. নেইমার Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And can he finish? ওকে And he's stuck it away. অ্যাডভান্স স্মার্ট 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 অনলি হইতেছে ডিফল্ট আর কি আমরা যেভাবে খেলি না ডিফল্ট ওইটা হইতেছে আমাদের স্মার্ট তো আমি তো বলবো স্মার্ট ইউজ করেন অ্যাডভান্স Look, if you want হিউজ to be পরিমাণে হার্ড effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it Ehe. when it's applied like that. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game. Applies the I don't know. finish. Griezmann. Hernes. And it's Neymar. Rudiger with a definite Jesus. fell there. বাই স্মার্টে খেলে ডিফেন্সের সমস্যা হয় অনেক Referee has shown him a ডিফেন্সের yellow card. সমস্যা ভাই আপনার এটা কি লিভারপুলের সুয়ারেজ না 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 ইপিক সুয়ারেজ জাস্ট Vieira. Lam. And that is headed. Bullish header. নেইমার নেইমার হেড Bundled করতেছে over. That is a foul. পাইছেন কাউরে আরে না রে বাপ And he's কই gonna থেকে have his পাবো name taken. Look, we can't say that's a শার্প টাচ surprise, অনেক Peter. We স্মুথ knew করছে what হ the consequences অ্যাক্সেলারেশন were, বাস তো really. ভাই নেক্সট লেভেল Messi is eyeing up his options. 69 minute and now I'm gonna change something Carianmo Ronaldinho Gaucho then Vinicius Junior then Owen let's go new Ibra better naki previous new And that's it. guess the opponent Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, opponent so चला must we. गया Over to you. चला गया ভাই ব্লিটস কালারটা কি মারছে ভাই হয়নেস বড়দা আপনার কাছে কি ব্রাজিলের মেসির কার্ড আছে ইয়েস ইয়েস আই হ্যাভ ব্রাজিল মেসি
গড বাট ডিফেন্স ওই আর কি সেম কথা মিডফিল্ডার একটু বেশি খালি হইব ওই জায়গাতে নজর রাখতে হইব এন্ড ব্লিটজ গার্ডার ইজ ওয়ার্কিং মাই গড ব্লিটজ গার্ডার ইজ ওয়ার্কিং ক্রেজি লেটস গো পোলাফাইন এত পোংটা ইয়া এই 60 জন দেখতেছেন ভাই লোক 60টা লাইক কমপ্লিট করে দেন 60টা লাইক যদি কমপ্লিট না করে দেন তাহলে সবাই ওই কি বলে যদি 50টা লাইক যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে সবাই ওই জিকেটাই পাইব ফ্রি চান্স দিলে ওই জিকেই পাইব নেইমার এর মাদ্রিদের কার্ডটা কই ভাই নেইমারের মাদ্রিদ কার্ড ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা আপনার কোনটা বেশি ভালো লাগলো ওল্ড অর নিউ গেম প্লে অবভিয়াসলি নিউ গেম প্লে ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্মার্ট ড্রিবলিং নেক্সট okay we got a big match I think yeah can I survive ম্যাগনেটিক ফিট বাপুরে দুইটা বিল্ড আপ জিজিস উইজলি স্নাইডার সামুয়েল এটো ও রিকার্ডো ফেরির মালতিনি রেনবো মারেন ভাই রেনবো নরমালি হইতো না ওইটা ওই অ্যাডভান্সটা অন রেখে দেন করতে হইব এমনি তো হইব না Well, what a scene we have here. ভাই It's a ফক্স ইন দ্য real বক্স এর কি exciting করছে fight in the নো stadium, আইডিয়া and the ভাইয়া নো players on আইডিয়া the pitch are raring to go any No minute idea. now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. মেনের নিচে হলুদ দাগের মানে কি স্টেমিনা ওটা স্টেমিনা ওই স্টেমিনার ক্যারেক্টারে চেঞ্জ করছে আর কি So it's down to business here. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Or Maldini mistake? so regal? Well, I think the fact that he almost never had to make a tackle says it all. He just does. Chance! বা বেটে He's done it! ইজিলি স্কোর করে লাইলো Well, once more, it's him. Gameplay And we setting টা, can't be surprised দেখায় because his আচ্ছা instinct after for this doing match this is incredible. One sweeping move executed with deadly efficiency. আসি Well, it's an আরে example of এত হেভি counter-attacking টাচেস at its হোয়াই finest. দিস Real ভলাটিলিটি cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Lahm picks it up out wide. Well played and well cleared. Well, they've got it back in a hurry. And the shot! ফাইন Oh, he's given that plenty, but no. So, what can they make of this? না 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 এ আস্তে Can he get it through? Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Neymar. Eto shapes to shoot! হোয়াট আ সেভ And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. স্টেমিনা হলুদ হলে কি খারাপ নো আইডিয়া ভাই বলতে পারতেছি না Size really ফয়সাল ভাইয়া matters, and it's time to make I it don't matter know. now. I don't know. I'm also new. And it's been taken short. And it's made its I'm way also to learning. Oh my Pedri! god. Well, he got rid because he was under pressure. খেলে দিচ্ছে বর্দা And this is Neymar. What a one-touch Goes for a pass. shot! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Now it's Eto. এটা কেমন টাইপের পাস ছিল আর ওই রানটাই কেমন বাজছিল Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Hernes has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Lahm finding himself in space.
Milan always looking for runners up front here. Yeah, it is a regular tactic of theirs. Yeah, it can make life really tough. Messi! And the ball's come loose here. Oh, what has happened here? That is lovely. And here's Neymar. Neither of these two want to come off second best. অ্যাডভান্স সেটিং ইয়া খেলতেছি স্মার্ট ডিফল্ট Hernes. And a chance! লো পাওয়ার হয়ে গেছে Oh, that was a brilliant save. Hernes actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's a throw. অপোনেন্টের নেট ভালো ওকে Good steal. He just read it. And here's Eto'o. Unrelenting, uncompromising pressure on him. ভালোই তো রান নিতেছিল The ফুল movement is slick. The Ultra Pro speed attacking is formation. slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Driving on and making good progress. No, not quite. What is on this the same pass? wavelength. Hello, Juanes. Vieira. Looking to Provide pass some good their way up the passes. pitch. Nice one. And here's Eto'o. Oh, well played. So, a temporary halt to the action. অপোনেন্টের জিকে হ্যাক There's been no shortage of industry or Bah, intent bete. thus far. A little Eta goalkeeper. inspiration and inventiveness. Bender, perhaps the sir. only things lacking. Okay. Milan currently behind by 1-0 at the break. Well, let's Rafael not beat about the the King bush, Peter. It's Liao. been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So এই তো an জিয়াদ awful ভাই lot of আলহামদুলিল্লাহ কি অবস্থা questions আপনার have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. ওরা লেভেলের পাসিং অপশন তার হ্যাঁ Milan come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a আরে tactical change. কত Peter. মিস পাস খেলতেছি আমি Neymar, good driving run. Picked out, shot a goal! ইজি গোল প্রপার খালি Goal! And look what it means একদম to them. প্রপার খালি This is a position of genuine চলে কোনো strength মতো now. বারবি টাপরে পাইছি কেমন হবে A খুব ভালো momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely এত lethal. ইজিলি খালি হয়ে গেল ভাই Beautifully বাবা রে done. They were বাবা ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. इससे হলে कैसे चलेगा Ajax are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. ওই দেখো Neymar. ও বাবা রে And it's বাবা Pedri. Can he get on the end of this? what the heck And the assistant referee has his flag raised. কেমনে ওপেন হইতেছে অটো স্কিল করছে ওপো হ পাস দেখছনি অন টাচ Neymar. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Seedorf. And it's Pedri. Now, can What? they get him away? Oh, crack. And he shoots! It's bounced back off the post. কি রে ভাই Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are খায়া willing দিছে to রে go around the খায়া fence like that. দিছে খায়া দিছে It's a good run he's making out on the left. Oh, really well played. That grab has the been ball cut short. Hernes. Just about up to 75 minutes. what And here's Messi. Such good technique. Hernes. Hernes! Seedorf. না Had
Has a look and plays it forward. And here's Eto. This looks promising. বাহ, Seedorf. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar বাবা রে বাবা, knocks it into space. Well read. Nice interception. নাসাই লাইলো অপোনেন্ট না? Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Lam. 1 minute to add according to the board. কি পাস দিও এটা? Tries to play it through. It looks a good ball through. Oh, he's been caught napping. মাই গড, Referee looks at his watch and লেগ? blows his না না whistle. না, নট লেগিং, হি প্লেড রিয়েলি গুড। Performance of perspiration. খারাইতেই পারে না বেটার great এগেইনস্টে। grit. And those are very good qualities that might have See? got them something on another day. Sadly, not today. Your final thoughts, Jim? Well, Yeah, there okay, was a he's a good distinct player. lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking Still completely pressing. lethargic, and they were ruthlessly exploited and Proper deserved lose, to be. yeah, proper lose. You have to expect it, bhai. He played good. 30 minus. Jeez. আপডেটের পরে খেলে মজা পাচ্ছেন? ভাই আমার কোনো কমপ্লেন নাই, আপনাদের কমপ্লেন আছে হাজারো, কাইন্ডলি এটা আপনাদের পকেটে রাখেন অ্যান্ড এনজয় দ্য স্ট্রিম। আমার কোনো কমপ্লেন নেই, কারণ আমি বহুত আগের থেকে খেলি গেমস, আমি জানি কমপ্লেন করে কিছু লাভ হইতো না। সো প্লে বেটার, লার্ন বেটার, দ্যাটস ইট, লার্ন মোর। কোনো লাভ নাই ভাই কমপ্লেন করে। ওকে, মালদিনি এটা তো সিমিলারই না, যে পরিমাণ ওয়ান্টাস খেললো উনি খেলতেছে কিউসি। এবার দিমনের থ্রু, লেট মি ট্রাই বিন। ম্যানেজার কোন ভালো আছে, ভালো আছে। অ্যাডভান্সে ডাবল টাচ আরও স্মুথ হয়ে গেছে। জাস্ট ওই ড্যাশ বাটনটাতে ফ্লিক করো তাইলে হইতেছে। Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like আমার that. কোনো কমপ্লেন নাই, জিরো The stadium is full of Zero noise complaint. and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has এমনি কোনো আমি been কিছু ঠিক করব না। fantastic. Now, ওই যে অনগোয়িং একটা ইস্যু চলতেছে ডিফেন্স লাইনে, ওইটা যদি হালকা ঠিকঠাক করে, there's বাট the ওইটা ঠিক whistle করতে and here we go. আরও ভালো সময় নিব তারা। According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield. Big chance! ও রে, That is decidedly ডিবক্সের ক্লোজে lacking. যাওয়ার পরে Spirited to say the least. এত বেশি Certainly accelerate gave this active crowd হয়ে গেল something কেমনে? to really cheer about. Short changes him with that pass. Mateus. Now, can they get him away? And the finish! Nice one. And it's ভাই a 1 বিলিয়ন goal! ক্যাম্পিং এ স্পিন মারেন, Well, once more, মাইরা লাইছি সব, it's পাইছি in, না কিছু। and we can't be surprised because his instinct অ্যাডভান্স to do নট this ফর is মি, incredible. অ্যাডভান্স হ্যালো ব্রাদার। A moment that needed Advance too composure, hard. and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to ওটা send শিখতে them বহুত one টাইম way, লাগবে। and he just slips the other. So the game's first significant moment, and it's come earlier than এত perhaps সময় we নাই, anticipated. কয়দিন পরে He's found a way through. ইভেন্ট আছে একটা। Nice interception, well timed. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. বাবা রে বাবা, De দিছিল। Bruyne! এত ভালো Good স্পেস খালি try, হয় মিডে। Very good try, in fact.
Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. Adapt the He gameplay, seemed to improve the believe it gameplay, was that's going it. in. No more blaming. Play better. Learn first. That's it. Now it's Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. That's been intercepted. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. और ये through ही कैसे Well, he कर was लिया? clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Eto. Spread it left. And no, he's seen through all of that. Mistake. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Neither of these two want to come off second best. পেট্রিক বিয়ারের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে দেখলাম। Someone who can always claim এত to be ডিপেন্ডেবল the পেট্রিক most বিয়ারের উপরে হইলে immaculate কেমনে কি? finisher. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. 30 minutes gone. Oh, good play on the left-hand side here. Batistuta What? is the key defender on that occasion. Milan definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. ফেস গেম না পসিবল না। Vinicius Junior. এই রে স্টানিং হয়ে গেছে কাল লাগে এটা। Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, that's neat. And he welcomes it in. Opts to play it back. Oh, such a clever touch. And it's Messi. And there's the shot! অফ টার্গেট। I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly অ্যাডভান্সে ডিটি কেমনে মারমু? Never জাস্ট short on ওই ড্যাশ confidence. বাটনটা সোয়াইপ করবেন তাইলেই হইব। De Bruyne. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. আচ্ছা সেম জিনিসটা যদি হয় Half with just the one decisive তাহলে moment. আমি It's been compelling stuff. ডিফেন্ডিংয়ে তো একটু স্ট্রাগল করতেছি, মানে মিডফিল্ডটা খালি হইতেছে। Well, I think it's a case of Why not so this far, then? so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think ড্যাশে he ফ্লিক needs to করলে হয়, হ্যাঁ। change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. ল্যাগিং Milan are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And hostilities have resumed at the start of the second half. Milan currently ahead by the smallest of margins. That's good play. Strong challenge. That What could leave a mark. the Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. আরে ছি Tries a shot! কি করলাম এটা? And that's a tidy finish. AC Milan are all square. জিজিস And that is fabulous. A true beauty of a goal. জিজিস Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Milan restore. He's having a hit! Off the post. নাইস। Goal! দাদা গেম কি আবার আগের মতো ম্যাচআপ নির্ভর হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ Messi at his একদম razor proper. sharp best there. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Chance! হোয়াট দ্য ফাক? It's a goal. They're level in a এইটা trice. কি ছিল? Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong.
Quite a game this, all square again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. A great chance! Oh my god. Oh, Milan! And the game is well and truly turned on its head. Where is my defending line? Trademark move Jesus. ends with the inevitable Clone app niya video দেন আমি ইউজ করি না ক্লোন অ্যাপ বর্দা I don't know about clone app ভাই এডি কি ভাই What is this behavior? What is this behavior? And that means just one thing, match ball. And the frightening thing Am is, I playing Peter, for losing? This isn't even a surprise. He thrives in these situations. Holy shit. Holy shit. Substitution for Milan, number 15. So we have movement on both benches. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. কেমনে কেমনে খালি গেল এত ফাস্ট Looking for the run. তাও আর্লি They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire Was it? their commitment to goals. না There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That has ended up in no man's land. And here's Lopez. and Lopez Fermin will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Shot could... And Owen! what It's the Reynolds who's gonna scam get there. Deftly away. Now it's Owen. Rafael Leao. That's a shade optimistic. That's put Smart pace to the assist. danger. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ না করলে কি করবে নো আইডিয়া ভাইয়া নো আইডিয়া বলতে পারছি না Still, he just read it. সাইড খাই গেলাম একদম প্রপার Rijkaard is always Onaita. looking to break lines. Well timed, excellent interception. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. And he's in on goal. And the shot. And it's My hit the God. woodwork and out. সিরিয়াসলি And he's there to get it away. But এটা কেমনে বারে লাগে signals the very end. Milan played more than a part in what এটা কেমনে বারে লাগে ভাই game. A game that began so promisingly from their perspective. আজব They are leaving here feeling utterly deflated. The end of the game. Reflections? Well, Peter, this was probably more slugfest. এটাও মিস হয়ে গেল আমার বা বেটে বা ইজিয়ার স্মার্ট 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 অ্যাসিস্ট অফ করে নাই না ভাইয়া অফ করে নাই হ্যালো ইমরান ভাই কি অবস্থা স্নাইডারকে পাইছি 500 কয়েনে ব্লেডস কালার আছে করা করা ওয়ালাইকুম আসসালাম আরফিন ভাই ম্যাচ আবার প্রেশার একটু করে দেখান একটু কাটমালি পুরো ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এখন পসিবল না এখন আমি নিজেই শিখতেছি ভাইয়া এখন ওই দেখানোর লাইগা টাইম ওয়েস্ট না কইরা আই হ্যাভ টু লার্ন শিখার ট্রাই করেন নিজে নিজে শিখার ট্রাই করেন দেখেন
ওকে, বাট এখন কাইন্ড অফ আমার পসিবল হইতো না, আমি নিজেই স্ট্রাগল করতেছি। সেম। আমি বলতেছি ডিফেন্স বাজে হয়ে গেছে, একটা অনগোয়িং ইস্যু চলতেছে ডিফেন্স লইয়া, এখন একটু নরবরে থাকবোই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। অ্যাডভান্স দিয়ে হালারা কি স্কিল দেয়, অপোনেন্ট আমাকে ভরে দিল। ওইটা হইছে মোমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে, সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করে। অনেক সময় তোমার ডাবল টাচের কমান্ড দিলেও সে অন্য স্কিল ইউজ করে ফেলে। ভাই সুয়ারেজ হালারে কি আমি হোদাই ডিলিট কি দালাল কই? The noise is just about reaching a হালাই করলো crescendo নাকি here ভাই? as these two ওপেন sides গোলটা get না, ready to lock horns. অন্তত এই This ম্যাচটা is football at its -30 finest. থেকে বেঁচে যায় আমার। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. মারছে বারে। ওকে, So it's উইং down to ফরমেশন business here. ওইটাতে ভাই মিড বহুত It's খালি hard হইতেছে। to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's dominant, isn't he? And uncompromising ইফেক্টিভ and হইছে ঠিক আছে, courageous. বাট Those are মিড অনেক the খালি sorts হইতেছে। of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. Shoots! Oh, it rattles the bar. ফাইন। Kaka tries to pass it through, and that could set him on his way. Real chance! মাই গড, There it is! One sweeping move. What is this? Executed with deadly efficiency. Lausanne are such an adept counter-attacking team. What They the produced fuck? something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And he shoots! এটা কি ছিল? A sharp finish. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality. ডিফেন্ডিং and হাফ character. থেকে মারছে ভাই, লিটারালি। Unstoppable. Just Through how ball da. do they contain him? Well, he had to Kakai, deal with an Kakai, awful lot of Kakai marse, unwanted phenomenal attention, pass. but his tenacity won the day. Germany restore parity. What? Luis Suarez. Shot, surely! What is this pass? Goal, Germany! রেইনবো ফ্লিক করেন না আমি? না, আমার অফ আছে স্মার্ট ইয়াটা, ওই There was to Smart be খেলতেছি আমি, only advance one না। outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a দাকার cool finish. পোলা ভেরি ভেরি স্মার্ট। Germany leading সো উই আর now. প্লেইং স্মার্ট। Well, their manager seems to have them always thinking about the next এরা goal. defending When's করতে the গেছে, next বাহ goal বেটি। coming? They're such an entertaining watch. Now it's Kaka. Tries to dink it through. Has to go back here. Driving forward. Quality ball. Costa Curta cuts out the pass. And it's McAllister. Valverde. Vinicius Junior. Vieira defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Messi. He's having a pop. Big relief. It just needed better. অ্যাডভান্স দিলে contact. সুবিধা, Messi Command probably change should হয়ে have গেছে। taken a সুবিধা break টুবিধা and look for runners. It helps to ট্রাই be করছিলাম, ahead বাট from খুব time খারাপ to time, অবস্থা। Peter. Well, সুবিধা a থেকে glitch তো with the rangefinder অসুবিধাই there দেখলাম বেশি। and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Holy shit. What is this pass? Chouameni. No way through. Inzaghi. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. McAllister is the team's great visionary. Xavi Alonso, and it's Luis Suarez. And he's running through. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Tries to play it through. Good ball, good chance for a shot! Okay. And it's in!
প্রেসার দিয়া ম্যাচ কেমনে And this is প্রেসার getting দিয়ে হয় না তো better and better. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes সবাই the নিউ importance ইউজার of having ভাই willing পুরাতন runners ইউজার কেউ who একটু will go হেল্প করেন behind না ভাই And that signals the end এই of the ইউজারগুলা first period. জানেই না যে ডিফেন্ডিং Turning স্টাইল hard বইলা to দুইটা score, জিনিস আছে and on the balance গেমস of things, ইনস্টলের I পরে would কি say deservedly so. স্ট্যান্ডার্ড They কন্ট্রোল have থাকে a very coherent game plan, and if they are allowed to continue মডারেটর in the যারা same কিনা vein, ভালো বুঝেন I can only see the অভিজ্ঞ margin আছেন getting একটু bigger. হেল্প করেন কি ভাই সবসময় আপনাদের মডারেটর রাখছে কি খালি ওই খালি আপনাদের মেসেজ রিড করার লাইগাই তাহলে আমি রিমুভ করে দিই আমার চ্যাটের কিছু ভাই ব্রাদার হেল্প করেন না ভাই না ভাই আজকে আবার কমেন্ট শো করে না না কইতেছে না কেন লাগে অবভিয়াসলি করতেছে Substitution. ক্যামেরা ডিসটেন্স আমার ওয়াইড দেয়া ভাই And here is the first touch of the second half. তো স্মার্ট সিস্টেম একটা ফিল That পাইলাম really well and মনে হইলো stopped it. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. আউট হইলো না বলতো Oh, the defence just about came Yeah, out. he's on a smart top, but assist they user. were certainly tested. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Hazard. Vinicius Junior. Foot in. It'll be এখন a ট্যাকেল throw. মারলে সবাই ভয় পাবে রেড কার্ড দিয়া দিবে ডিরেক্ট ডিবক্সের ভিতরে মারলে তো একদম প্রপার রেড Vinicius Junior looking to add to his goal. Xavi Alonso. Adams does well to get it back. Delicate ball He's where a it needs to be. স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার Ferry clears it away. Lovely pass, but can... Big chance! মাই গড কনসিডি করলাম And it's in. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. ও The রে keeper was স্ট্রাইকারের never gonna stop অবস্থা that. বাপরে লিঙ্ক আপ তো কাজে দিব না বাট স্টিল স্নাইডার নাই স্নাইডার ফর বেটার পাসিং নাই क्या Substitution for Germany. Number 11. Philippe So we have movement on both benches. 20. A shift in momentum, perhaps. Number The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. And here's Rafael Leao. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's exactly what they need to keep doing. Jesus. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming Toti again bhalo, and bhalo. again. Well, the question now is whether they can sustain it. Great vision. Nesta deals with that comfortably. Owen. And there's his chance to lead the counter. Bumps him off it and wins back the ball. Germany perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Mateus can see things others simply cannot. Plays a sharp little ball here. Rafael Leao. Rafael Leao! It's a এমটি goal! কেমনে মারমু স্মার্ট ইউজ করো অ্যাডভান্স ইউজ না Really কইরা is স্মার্ট quite ইউজ করো fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Can he কি রে finish? ভাই কই দিয়ে ঢুকে যায় And no, he couldn't find the finish. দিছিলাম That's more ট্যাকল like it. They have to force the issue. And ধাপ দিপ ঢুকে that's না the way একটু to do প্রপার it. ঢুকতেছে And it's Owen. Now it's Hazard. আজা And here's Haaland. Now it's McAllister. Oh, that's মাকালিস্টা neat. Schwalmeri. That is a brilliant interception. And that is a little undercooked.
পাসিং It's a searching ওরে pass. ভাই সাব Defending of the desperate variety. আপনি স্মার্ট ইউজ করতেছেন ইয়েস আই এম ইউজিং স্মার্ট why not son স্মার্ট ইউজ করলে স্মার্ট হচ্ছে ডিফল্ট আগে যেরকম খেলতেন এই অপশন আসার আগে এরকম আর কি ডিফেন্সের অবস্থা খারাপ ভাই এখন ওই যে ইয়ার কারণে আর কি একটা অনগোয়িং ইস্যু চলতেছে দেন কালকে ঠিকঠাক করে দেখি না Coming on the field, number 16. যে বড় আপডেট আইছে স্বাভাবিক হওয়া ওরে বাবা Off the post. Son Heung-min. Thuram gets it away. এই ম্যাচে অপোনেন্ট একটা পাস যে খেলছে ভাই Has the chance to go the other way. He's picked his way through. He's had a shot. Just cruising. Blitzkrieg in the house. Cruising. কাফু কেমন And they are Really good. tearing the opposition apart here. অনেক স্ট্রাগল করতে হবে ডিফেন্স নিয়ে Breathtaking stuff. স্বাভাবিক কিচ্ছু করার নেই Smiles broad and beautiful. বাট That is কালকে কাল পরশু দেহ যদি That আপডেট was ঠিকঠাক করে দেয় magnificent. The way he cut it so Then হয়তো বা। perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. Ah, An Rafael. impact sub. That's that, the end. ও ভাই কি গোল ওই যে প্রথম যে ব্লিটজ কালার আইছিল ওই টাইপের গোল ভাই বাট আমি এটা কি গোলটা খাইলাম আমার কত হনি আমি কিছু বুঝলাম না এটা কোন দিক দিয়ে কেমনে গোল হইলো Tell me. ওই এইখান থেকে থ্রো মারছে আমার ডিফেন্স ফুল ভাই The manager's বল ছেড়ে face দিছে says it all. এটা কি গোল He ছিল knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. অপোনেন্ট লিটারালি তার ডিফেন্স হাফ থেকে থ্রো দিছে আর এটা আমার ডিফেন্স লাইনও ব্রোক হয়ে গেছে আর ইউ ক্রেজি ভাই এইটাই কি সেই ফেনোমেনাল পাস নো আইডিয়া ভাই আজব আজব আচ্ছা যারা আমার সেটিং এর কথা কইতেছিলেন এই হইতেছে আমার সেটিং আমি দেখাই দিই আমি এটা ইউজ করতেছি স্মার্ট বিকজ আই এম স্মার্ট ওকে এই তো স্মার্টে স্কিল কাজ করে স্মার্ট হইতেছে ডিফল্ট এই অপশনটা আসার আগে আপনি যেভাবে স্কিল করতেন ঠিক ওইভাবে স্কিল করতে পারবেন যদি আপনি স্মার্ট ইউজ করেন আর কি বেসিক্যালি এটা কি ফেনোমেনালের সাথে ভিশনারি পাস বলে আচ্ছা where is my passing merchant বর্দা where are you এ কাটটা কো এই তো I'm gonna remove whom should I remove this guy ইজি কেমন ইজি ট্রাই করি নাই আমি অ্যাডভান্স ট্রাই করছি যদি আপনার ইজি ট্রাই করা লাগে দেন আপনি অ্যাডভান্স ট্রাই করেন কারণ অ্যাডভান্সে আপনি ওই অপশনটার ফুল পটেনশিয়ালটা পাবেন ইজিতে পাবেন না আর স্মার্ট অনলি হইতেছে আপনার ওই কি বলে লাইক ওয়ান মিস কলার আচ্ছা ঠিক আছে স্মার্ট হইতেছে আপনার ডিফল্ট আগে যে আমরা যেরকম খেলতাম এই অপশন আসার আগে আর কি রেইনবো ফ্লিক জোশ হয় পেলেন নেইমার জুনিয়র দিয়ে ওই সিচুয়েশন গুলাতে ভাই হইব কি প্রেসিং আইতে পারে ট্যাকেলিং আইতে পারে 10টা ম্যাচের মধ্যে ইউজ করলা হয়তো একটা হয়ে যেতে পারে 5 এর দাবে বেসিক্যালি 5 এর দাবে খেললেই মনে হয় বেটার যেহেতু ডিফেন্স লাইনটা খারাপ ওরে বাবা বড়দা কি লয়ে গেছে না 5 এর দাবে থেকে সরাইছে উনি সরাইয়া সেন্টার গেছে জিজিস I need phenomenal pass
পেপ পাইছে 2টা ড্রেস্ট্রয়ার বাবুরে ট্রেনিং দিয়েন এডমিলসন নাই তো বর্দা আমার স্মার্ট এন্ড মিডিয়াম কোনটা কাজের স্মার্ট বাই হইতেছে ডিফল্ট এই অপশন আসার আগে যেটা ছিল ওইটা হইতেছে স্মার্ট কি ফোন দেখেন আমার আইফোন 11 ভাই ওটাতে চার্জে লাগাইতে হালকা সমস্যা নেই আরো একটা দিন ম্যাচ খেলি বেকেনবাওয়ার ম্যানেজার ঠিক হইব নেওয়া ঠিক হইব হ্যাঁ অবভিয়াসলি হয় না ভাই পেপেলোতে বিমান চালানোর তো অপশনই পাইতেছি না যখন আমার অর্চেস্ট্রেটরের কাছে বল তখন আমি আমার স্ট্রাইকারে দেখি যে মার্ক অবস্থায় তো কেমনে মারি আমি বাট কোন একটা মেসেজ জানি অপোনেন্ট কই থেকে একটা লফটেড মারলো আমার জিকের সামনে অপোনেন্টের স্ট্রাইকার একটা ফালতু একটা লফটেড কিন্তু খাইছিলাম In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and move. And the shot! What the fuck, Eto? Lovely take. What the fuck, Eto? My God, hello, brother. He's going to have chances with that kind of movement. Look at this Eto, bhai. Just look at this Eto. Any word? Any last word for Eto? I'm going to be watching out for the movement of Ludovic Juli here, Peter. And what are the specifics of his role in the side? Well, I think he'll be working the channels, looking for the spaces in and around the box that he can exploit. Kind of a cross between a winger and a striker, I suppose. That's a good foray he's making. Juli. Neymar. And a header! Oh, and that one's done no damage in the end. এইটা কি ভাই এত ইজি একটা চান্স এটোর মতো টপ নচ একটা স্ট্রাইকার যদি মিস করে Looks a good ball এই through. যে এটা দৌড়ে ঢুকে গেছে ভিতরে জুলি অরে কন্ট্রোল Great chance. আই থিংক এলবিতে ডিফেন্সিভ এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট মালদিনি তো আছে স্টিল what the heck And we have our very first corner. Guardiola with the short one. Can he finish? বাহ There it is. oh আচ্ছা Another moment of magic. আমি কি মিস করলাম আর হেতিস কি স্কোর করলো Not a lot more to add. what angle ভাই look at this ভাই fuck ভাই holy shit So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Azar can see things others simply cannot. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Stood up well to him there. Messi makes a move down the right. সুয়ারেসটা সেন্টার না দৌড়াইয়া কি দৌড়াইলো এটা what Well read, nice interception. And he's chosen to go back. Really got in his face there, and it was... am I joking or what Silvestre showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Plays a sharp little ball here. Valverde. কারে পাস দিমু Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. my god Takes a shot. It's in. They are purring, truly purring. And a calamitous moment ends with the inevitable result. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. Seriously. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Como are doing very nicely, thank you.
Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well, that's an excellent interception. Messi. Now he's got space here. Oh, that's well spotted. Guardiola. And it's Valverde. And Julie. 2 added minutes has been Neymar. That's a Ajob good block, অবস্থা। but at the expense of a corner. ভাই নিউ ট্র্যাকটিস ট্রাই করেন, ওইটাই করতে হইব। Is possibly the last play of the half. They've played it short. Eto. কি মিস করলো আমার এটো, আর কি গোল আমি খাইলাম। Reflections on the first half. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ফাইভ সিবি ট্রাই করবো, বহুত ইরর হইতেছে আমার। That gets us going once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Como definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. They want to be quick here. It's breakaway time. Maldini. Cannavaro promptly Bah. onto that, and that is that. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Julie. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That ball looks a good one. And the shot! And a neat finish! এটাকে জান কেমনে, A moment that needed composure, and Kemne? he had plenty of it. আর কেমনে? আমি ঠিক ধরতে পারলাম না ভাই, কইতে কইতে ঢুকে গেল, নো আইডিয়া ভাই। ফোনের চার্জ আছে 99%। এখন ফোন চার্জারটা ঠিক হবে? হ হ হ হইব, দেও লাগাইয়া। অপো কিন্তু টিকটকার, কি একটা অবস্থা ভাই, কেমনে কেমনে বের হয়ে যেতেছে। Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. What? Shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the ব্রাদার, মিয়ানমার কিং বলে একটা কথা আছে, It's loose now and they want to get it back. এত মানে খালি হয় কেমনে আমার ডিফেন্স, বাবা রে বাবা। Superbly there. really looked sharp there, didn't he? That's very আর well মনে played. হচ্ছে কোনো প্লেয়ারের মধ্যে মিয়ানমার কিং স্কিলটাই নাই, স্ক্যাম ভাই। দেখে মনে হচ্ছে মিয়ানমার কিং স্কিলটাই নাই আমার। তারপরে হ্যান্ডেল ভালো খেলে পোলাই মিয়া। ও So, third corner of the game. Well, there's the clearance. Tries to pass it through. Germany are looking to go forward now.
এ রে Cannavaro. Unless they can devise a quick counter-attacking ভাই plan, আমারে they're going ভালো to need ভালো to see অপোনেন্ট দেও, much more of this ball. বড় বড় আইডি দেও, এইগুলা অপোনেন্ট দিও না আল্লাহ প্লিজ। Germany প্লিজ do কর আমি have options available on the bench if they তোর want to কাছে go মাপ that চাই, way. দোয়া চাই। এই এফটুপি Pepe বাইনচোদ has এগরে quite ভাই the আমার ball এগেইনস্টে brain. দিস না ভাই He's প্লিজ। almost never outsmarted. ফাক For ভাই Valverde. আরে ভাই টেকেল টুকেল মারো অথবা এক করো। Como clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ফাক ইয়ার Germany now in a position of desperate urgency. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. The final 5 minutes. আরে না That pass isn't the best. And it's Lopez. Has a look and place it forward. Oh, super ball. আরে Looking for a corner. ফাক ভাই কি ভাই তুই বলি Their fourth corner. কি অবস্থা। তোমার দৌড়ে ডিভিশন 1 পর্যন্তই, আর কিচ্ছু করতে না। Big chance. ঠিক আছে, And he তোমার makes দৌড়ে it ডিভিশন count. 1 পর্যন্তই, আর কিচ্ছু করতে না। And So that enjoy your should division do 1. it. Within sight of the finish line. মাই That গড, ব্যাক is টু ব্যাক so 3টা good. ম্যাচ। Such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. এই Como have surely won it. এফটুপি ইউজার Or গুলাই so কেন you লেগে would think. পরে ভাল। Well, that's a really দেশের মাঝে আর busy ভালো goal. ভালো I think টিম it's নাই, going to be ওই very দেখো। hard for them to find the character to respond from that. আরে শাওয়া And that is it. The referee has seen enough. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by এই a পর্যন্তই better পারবা, team আর on the কিচ্ছু day. পারতে না তুমি। Security staff. Well, what are your thoughts on today's game? আর শালার ভাই রে ভাই। পাঁচ দা খেলমু যে আমার তো দিতেই আছে না। আমার তো 4 বার দিতেই আছে না। ফাইভ ফোর ওয়ান, ওটাই ট্রাই করতে হইব। ওই প্রিভিয়াস যে ফরমেশন খেলতেছিলাম। ব্যান কিয়াক, এই মদন সুদা এফটুপির গোষ্ঠী সুদি, এই খানকির পোলারা খেললে আমার এগেনস্টে পড়ে। বালা প্লেয়ারের এগেনস্টে খেললে আমি হারি। বকচুদ
এই বকচোদরাই ঘুরে ঘুরে খালি আমার এগেনস্টে পড়ে। আর শালাগর এগেনস্টে জানি না আমার প্লেয়ার কি মদ খায় গাঞ্জা খায় নাকি কেটা জানে, লুলার মতো আচরণ করে। না আছে ম্যান মার্কিং, না আছে ইন্টারসেপশন নেওয়ার একটা মোমেন্ট, পজিশনিং তো শিট। টাইনা ধরে একটা তুমি কতক্ষণ পজিশনে রাখতে পারবো? না, ওর পড়তো না। ওর পড়তোই না। উম, আরে কাসুদা আইলো, এরই আইবই ভাই, কিন্তু কি একটা অবস্থা। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not টাকা feel খরচ like আর that. করিস না ওরান, The ভুলেও না। stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. টাকা Now, খরচের তো the কথাই game আসে না। itself. Well, we're on the way. Takahiro Tomiyasu, a man who certainly had his moments in the 23-24 season, as did his team. Yeah, he really made a difference in a very famous victory against their title rivals from Manchester. The one where the manager beat his... Eto! And that was probably asking just too much. This is a promising build-up. নেস্তা কইটে গেছিস। Mbappe. Cute ball now, how can he reach it? He's picked his way through. What the heck? Oh, he's managed to get himself... এই তো হিডেন ভাই, offside. আলহামদুলিল্লাহ, কি অবস্থা ভাই? And it's Eto. Oh, he's getting hounded, really hounded. De Jong. They need to play this quicker in transitions like this. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. So it is still 0-0. সিরিয়াসলি? Mbappe. So what can they make of this? And this is Luis Suarez. Messi. বাহ, Luis Suarez looking for the run. That is a great pick out. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Mateus. And it's Eto. And it's Vieira. Just eases him off the ball. Now it's what Luis is this Suarez. response ভাই? And here's Suarez. Can he get onto this? Oh, great leap! Nice. And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. কতটি ম্যাচ খেললাম, একটা 4 বার যদি দিত। Great defending, strong and determined. হেভি টাচেস। Pedri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, that is Nice. not the best ball. Very And nice. he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. সুপার। Now it's Pele.
He's gone for goal! Oh, terrific save from the keeper. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United with the corner. They're first. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. And he plays one through. Messi receives it in a good position here. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ফরমেশনটা বারবার চেঞ্জ হচ্ছে কেন লাগে Strong running down that left flank. That's a sharp pass. Nesta makes the interception. Xavi Alonso is always scanning the pitch for targets. There will be 1 Mateus minute added powering forward here. Oh, that's an excellent interception. There's the shot! Now, it's fallen kindly here! মাই গড And the referee has blown for half-time. Well, it was a half of... এরা ভুলে গেছি নিজের নতুন প্লেয়ার মনে হয় As the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to Yes. mull over here. to inform you that today's The midway point of the game. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing if they can continue in the same manner. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than what later. the fuck Thuram is there to clear. Nice interception, well timed. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. leg Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Mateus can so cleverly bypass the press. Looking for options for movement. And a shot! Oh, and again! ভাই It's সাব a goal! কুইক কাউন্টার খেলেন There is your কুইক কাউন্টারে কি হইব ভাই And he's only too grateful স্ট্রাগল to করতেছে capitalise মিডফিল্ডারে on the keeper's হিউজ পরিমাণে misfortune. স্ট্রাগল করতেছে Well, that's মিডফিল্ডারে great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Germany have broken through. It's 1-0. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Juve is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Nice sequence of passes Goal. this. Shot, surely! কেডা ফিরাইব Kylian সব প্লেয়ার Mbappe! সইরা গেছে You just cannot stop him. He's got himself an baba. absolute peach. what is That this game Remarkable, all square in a matter of moments. পাঁচটা কি Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Manchester United restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. Right, শালা As a side, এখনো they've মানুষ never lost স্মার্ট অ্যাসিস্ট focus ইউজ করে despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Stood up well to him there. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, Fuck. but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. বা বেটে বা নেস্তা বা মাদারচোদ বলটা ধরবি না গোলকিপারের কাছে দিল
They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And the pass is intercepted. কি গেম সেটা ভাই That is that. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either. হুম হুম কি আর কমো দুঃখের কথা ডিফেন্স যেহেতু আমার খালি হইতেছে সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্লে দিস এটাই খেলবো খালি হোক ডিফেন্স ডিফেন্স বেশি বাজে লাগে হুম ওটা অনগোয়িং ইস্যুর কারণে ভাই আর কিচ্ছু না এবার ডিএমএফ আমি ডিপ লাইন দিয়ে দিব যাতে শরীর বাচ্চা উপরে যাতে না যায় ওই পাড়ার ফোলা পাড়া উপরে যাইতেছে আর ধরা খাইতেছি আর একটা 4 বার ম্যাচ পাইলাম না ভাই নট ইভেন সিঙ্গেল সবারই মিডফিল্ড খারাপ হচ্ছে বাট আমি আমার অপোনেন্টের তো স্ট্রাগল করতে দেখলাম না ভাই মিডফিল্ডের লিগে আর 3 বার কতটি ম্যাচ লস খাইলাম ভাই হিসাব ছাড়া 3টা লস একটা ড্র Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone স্মার্ট involved is অ্যাসিস্টদের জন্য কোনো absolutely up for it. কিছু খারাপ হয় নাই অটো ক্লিয়ার অটো পাস হয়ে যায় তাই তো ফিল হইতেছে অটো ক্লিয়ারিং তো এটা তো থাকবো There's the whistle. বাট ওভারঅল Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle,
A fine ball carrier. Something with is a good wrong, engine. bhai. Went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him here. He's never shy. Doué has it in a wide position. Lukaku, and that is expertly dealt with. And he's heaved it away. Stojkovic. See? He's gone for goal! মিডফিল্ডে কোনো প্লেয়ার নেই Every bit the assured keeper আপনি there. অ্যাডভান্স খেলতেছেন না না Stojkovic স্মার্ট actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Del Piero with the short one. Forced to go back. He's having a hit! কি রে ভাই And kept out by the most elastic of saves. Stojkovic really must be সব thinking what he সমস্যার has to সমাধান do to কুইক score কাউন্টার there. This is their second corner of the আই game. ডোন্ট থিংক সো And he's gone looking for safety. Milan have the chance to go the other way. And here's Del Piero. Knocks it into space. Oh, that's a fine interception. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Can he get it through? তো মিডফিল্ডে আমার প্লেয়ারই দেখি না ভাই Providing an যে outlet পরিমাণ on that খালি flank. And the pass is intercepted. Now it's Vinicius Junior. Oh, that's fabulous. Vinicius Junior. A hefty challenge. মাইরালস ওরে Very nice. বাবা রে বাবা Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. হ্যালো Rijkaard. কার্সার চেঞ্জ হ্যালো Stojkovic. Lovely ball and he shoots. নাইস হোয়াট এ মিস And ভাই he should have made them pay. Del Piero has every reason to be disappointed after being played in so well. The বহুত gaffer বেশি খালি won't let him forget that. এমনি হইতো না Knocks it out wide. McAllister. কোনো না is কোনো ভাবে always পাস looking ভেরি to করে break লাই ভাই lines. Looking for the run. That's just playing it safe and simple. And reclaimed it in a trice. Rijkaard. So still we are where we began. It's 0-0. He is through here. Big chance. Goal, Milan. বস ডাব্লিউবি চেক দিবেন না ভাই And Milan কাট have পাইছো the lead. সুখী থাকো And ডিসকর্ড a trademark move হোয়াটসঅ্যাপ ends with যা the দেখি করবে মিয়া inevitable classy finish. ম্যাচ খেলতেছি ম্যাচ খেলার সময় They may be in at one এই end, দেহ ওই but দেহ end up shipping a goal at the other. কাট And পাইছো it's ভালো কথা all আমি through নাচমু wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. পাইছো কাট তুমি আমি নাচমু নি পাল মিয়া এক কথা বারবার কইতে থাকো Milan have দেখতে হচ্ছে খেলার penetrated অবস্থা for the নড়বড়ে first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No Nah, doubt the Discord check the opposition Discord will check now the- be forced to play a more open and riskier game. Nesta. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Minutes has been indicated. Vieira. Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. Oh, that Nice is a one. good ball to find him. And smartly reclaimed. And it's half-time. এখন গেম প্লে চেঞ্জ হবে Well, there were plenty of সেট হয়ে টাইম points লাগবে in that ওইটাই first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How do you look Really? back on the first 45 ভালো minutes? পরিমাণ টাইম লাগবে Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Milan with the game's only breakthrough. It's 1-0.
Substitutions taking place. কোনোভাবে রিদমটারে আর আনতেই পারতেছি না না Milan leading courtesy of the game's ওরে only goal. বাবা That's a shade optimistic. Lam. Milan always looking for runners up front here. Yeah, it is a regular tactic of theirs. Yeah, it can make life really tough for you from a defensive point of view, having to constantly be on guard with people trying to get in behind. Stojkovic. Now it's Mbappe, distributed tidily. That's been intercepted. That was well played, well stopped. হোয়াট ইজ দিস And টাচ it's ভাই Stojkovic. And he's cut it out. And he's there to get it away. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Eto'o. He's got away. He's come in hard. ভাই রেড কার্ড He's been taken down and the referee has pointed at the spot. ইয়েলো খেল লাগে এটা না রেড হইব Have themselves a chance from the প্রপার spot. বিহাইন্ড থেকে মারছে এই তো আপডেট দিলা তুমি This for genuine comfort. That is some save from Khan. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. A probing pass. Deftly away. Silvestre. Your impressions so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Rafael Varane. Lam. স্টিল প্রেসিং They want to be quick here. It's breakaway time. He's found a way through. It's a sweeping cross. No messing about. Smart Just assist. bludgeoned away. That's tidy. Has to go back here. And the finish! কি রে ভাই এটা কেমনে বারে মারে Post. Oh, he's been caught on it here. Lam just loves to go forward whenever he can. Messi, and this is Messi! And he Baba makes re the baba. net. A two-goal lead, and they're firmly in control. So আমার মনে হয় ম্যাচ আপ তুলে smooth. প্রেসিং বাড়াইছে না Signature ভাই finish. It's the stuff you Match work up on the তারা ইয়া training করছে। ground time and time again. ডেলি গেমসের It স্পিন paid মাইরা দি off. মাইরা দেন ওইটা রিসেট হয়ে যাব রিসেট হয়ে যাবে ওটা থাকতো না 3টা 4টা 5টা ম্যাচ পরে ফাক ভাই হোয়াট ইজ দিস গেম প্লে স্মার্ট বেটার নাকি অ্যাডভান্স স্মার্ট বেটার ভাই অ্যাডভান্সের মেকানিজম বহুত হার্ড তারপরে প্লেয়ার স্মার্ট অ্যাসিস্টের মতো ইচ্ছাকৃতভাবে সিচুয়েশন অনুযায়ী স্কিল ইউজ করে নেয় আপনি দিবেন ডাবল টাচ সে মেরে দিব মার্সেল টান ইচ্ছাকৃতভাবে ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী যেটা দরকার অ্যাডভান্সে সো ওইটা ভাই বহুত স্ট্রাগল করাইতেছে আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই 5 এট দ্য ব্যাক ফরমেশন লেনা হতো লো ভার্নার রেন্দো এটা ফরমেশন ছিল না তেমন না কেমন জানি ছিল আরেকটা আচ্ছা এটাই থাকুক এটার পরে কাস্টমাইজ করে দিব না বক্স টু বক্স লাগবো হালকা একটু কাস্টমাইজ করলে হইব এটা বক্স টু বক্স কলার মামা কই কলার আছে ফাইনালি ইয়া ভাই অনেকে বলতেছে 120 আরে না এডি মাস্তি করতেছে ভাই তো ওইগুলা রিডই করেন না ওইগুলা রিড করলে ভাই আপনারে আরো জ্বালাইবো এর লাগে আমি রিড করতেছি না এই যে কাউশিক সিয়াম ভাই করতেছে না আমি ফুল ইগনোর করতেছি ওদের মেসেজ আর নাহলে ওরা সারাক্ষণ এডি লয়ে চিল্লাইবো
কি অবস্থা ভাই? আমি তো উইংয়েও মারা খাইতেছি। উইং কোন ফরমেশন খেলছে, মানে ট্রাই করছিলেন? এই যে আবার শুরু হয়েছে। আমি ঠিক বুঝলাম না, why I'm not getting forward. ফ্রি শেপচেঙ্কো কেমন হবে? গোলপোচার কার্ড হইব ভাই। গোলপোচার ছাড়া যদি ফক্স ইন দ্য বক্স দিয়া দেয় তাহলে তো কইতে পারতাছি না, বাট গোলপোচার হোক। সার্চিং এরিয়া নিয়ার বাই দিলাম, তো চেঞ্জ করলাম। এখন কোন ফরমেশন কাজ করতেছে? ফরমেশনের থেকে বেশি নরবরে হইতেছে ডিফেন্স লাইনে একটা ইস্যু আছে। ইজিলি ডিফেন্ডিং এর যে একটা প্যাটার্ন আছে ওই প্যাটার্নটা ধরে রাখতে পারে না। সিবি দুইটা প্রপার মার্ক কইরা দুই সাইডে চলে যায়, সেন্টারে হিউজ পরিমাণে স্পেস খালি হয়ে যায়। ওইটার সলিউশন আসার পরে দেন হয়তো আপনি বের করতে পারবেন যে মেটা ফরমেশন কোনটা। বাট এখন রাইট নাও কোনামি যেরকম লেখা দিছে এক জায়গাতে যে সেন্টার থেকে ওয়াইড অ্যাটাকিং বেশি ইফেক্টিভ হইব, তো ওই কথার উপরে প্রেক্ষিতে আর কি সবাই উইং ফরমেশনই ট্রাই করতেছে। বাট কে জানে। বিডি সাবমেরিন, এটা তো শুনছি, এটা শুনছি সাবমেরিনের কাজ চলতেছে। এখন পড়ছে জাপানিজ। ম্যাচা বেশি ইউজ করবো না, প্রেশার অ্যাপ টু ব্যাকগ্রাউন্ড। হাই রে শালার, অ্যানাদার স্ক্রিপ্ট। ছি ভাই, আর কত? লেট মি প্লে কোনামি। ভাই উইং তো বাই করি, বাট কাট ইন করতে যাই মারা খাই। বুঝছি। উইং এর তো ভাই একটা তো মানে মেইন পয়েন্ট হইতেছে ম্যান মার্কিং করা। এই ম্যান মার্কিংটা ভাই বেজাত। এই ম্যান মার্কিংটাই উইং গেম প্লেয়ারে খাইয়ে দিছে, জোর আনছিল। এখন তারা বলতেছে যে উইং হালকা কাজ করব সেন্টার থেকে। তো Well, what a sight this is. ইন্ডিভিজুয়াল The colour, ইনস্ট্রাকশন the যদি নার্ভ interior, করে the দেন flair, অনলি। camaraderie. The fans have pulled out all the ভাই stops to ফার্স্টে make থেকে this কি a অ্যাডভান্স নাকি স্মার্ট? monumental occasion. অ্যাডভান্স ট্রাই করছিলাম, বাট দেখি যে অ্যাডভান্স আর হইতেছে না, পরে Colours vivid and ওই স্মার্ট vibrant, খেলা শুরু songs করলাম আর কি। loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy, Gabriel Martinelli, is someone whose game has come on in leaps and bounds since being plucked from relative obscurity, Peter. He's one of the best dribblers in the top flight, and I always say about wingers that if they can marry their বাবারে technical বাবা, ability with their great pace, they're on a winner. Oh, he's having a go! হোয়াট ইজ দিস? Vieira. And that's a really buccaneering run he's making. আউট হয়েছে। That's a throw. স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার, এগুলো ছোট আইডি না ভাই, এগুলো পড়বই। এখানে তো যে ছোট মোটো আইডি খেলা লেগে পড়ে ভালো। ভালো প্লেয়ার পুরো বড় আইডি লইয়া And it's Lam. খেলে একটু করান যায়। এই সব ছোট আইডি ইউজার সব ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করে। As it turned out, কি করবো ওরা? unsuccessfully. ওগুলো তো করার কিছু নেই। Vieira. এত বড় আপডেট Well, আনলো, it's a এই nice স্মার্ট idea, অ্যাসিস্টটা but ফিল্টার the আনতে পারলো না। execution was lacking. ছি ভাই, আমার মনে হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট ফিল্টার আর আইবই না। And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. এই হয়নেসের রানটা লেগে কতক্ষণ ওয়েট It's a করলাম। little off target. Oh, well measured. Thuram tries to clear. Fuck. Can he finish?
Has a look up and drives it forward. Milan still without a single shot on target. Cafu is one of the key ingredients in the team's attack. Lam charging forward down that flank. Takes aim and crosses. দেখো ক্রস দেখো That should be the goalkeeper's, and it is. And it's Lam. Back towards the middle. Milan are benefiting from a lot of movement up front, are they not? Yeah, and if you're looking to play people in with passes from midfield, you really need willing runners who aren't looking to just get to the defensive line, but to go beyond it. কি একটা অবস্থা কোনামিকে দিয়ে কইলাম Oh, he's felt that, hasn't he? Van Nistelrooy, Pass someone there, who Van. can always claim to be the most immaculate finisher. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Lam, well read, nice interception. দেখো অবস্থা এই একটা সিম্পল পাস Valverde. And it's Xavi Alonso. He won't be happy with that one. And this is Van Nistelrooy. Van Down হয়ে গেছে leg. Nistelrooy! Oh, and they really should have been made অ্যাডভান্স to pay. অ্যাডভান্স Great ফিন্টে reading ডিটি of the বুম game and কুইকলি হয় led না to a decent chance. Quickly হয় না Cracking aggression. Oh, good read. That was well played. Well যাইস না spotted. ওইদিকে আরে কন্ট্রোল So a temporary halt to the action. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each এই other মান্থ out. পুরোটা in the এমনই first যাবে period. Let তাই us see what লাগতেছে the ভাই second half brings. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Number 22, Palace. So let's get the ball rolling. Eto. 0-0, What a pass. and we're at the halfway point. 18, Rafael Leão. Number 18. Thinks about the shot. Valverde picks it up out wide. বাই 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 This time, surely! It's in! And the game has আরে left off! ভাই এত নরবরে যদি It would হয় have been প্লেয়ার harder to miss. ঠিক আছে আমি মিস পাস খেলছি বলটা কি পরে ধরা যাইতো না Really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Japan have penetrated for the first time. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out Kiri. with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And What? he's in on goal! Milan still this single goal behind. কেমনি ইগনোর করলো বলটারে Cafu. And here's Rafael Leão. That is good pressure, just hounded him off it. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out Offside. their end product, and quickly. একদম ভালো লাগতেছে না একদম ভালো লাগতেছে না এইটি কি ভাই ফাইভের দিকে নিয়েও ওগুলি তার এগেনস্টে ডিফেন্স করতে পারি না লিটারালি 5 এট দ্য ব্যাক তাও পসিবল হয় না
কেমন চলছে চুদ গিয়া গুরু Well, the two coaches are signalling কি changes পাস here, মাস both at বের the হয় same time. অপোনেন্টের Number 20, Van Nistelrooy. Coming on the field, number 11. That pass has been আর আমার well প্লেয়ার এমন রিয়েক্ট করে intercepted. যে তার কোনো ম্যান মার্কিং করার এবিলিটি নাই He is আরে being শালা। harried and hassled. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, Goes for a shot! Well, now it's a race for the ball. So, Jim, what are you thinking? well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Just about up to 75 minutes. Ronaldinho going face to face ঢিলে with আছে his ভাই great rival. ইন্টারনেটটা ঢিলে আছে শিট ঢিলে Suarez আছে chasing after it, Yeah, they were looking for a counter-attack. skillfully cut out. He is so at ease on the ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to কি goals. রে ভাই And this is Torres. Knocks it into space. Decent chance! And again! They'll want to make the most of this turnover. না No, that's been intercepted. Vieira. Cantona, the specialist in tearing teams apart. Rafael Leao. Whatever happens, that's the kind of move. Bullish header! Well, that is clearly not the outcome he wanted. That's good play. Plenty of একটা targets জিনিস in the দেখলাম penalty area ফার্স্ট and plenty হাফের of মতো movement সেকেন্ড too. হাফে স্মুথ চলছে না Substitution in progress. আর প্লেয়ারই রিয়েক্ট করতেছে না স্মুথ গেম প্লেতে আমি কি বাল করবো Japan are able now to make their কি substitution. কি It's টিমের been on the এগেইনস্টে cards হাঁটতেছি for দাদা a দেখেন few moments now. এই পাস বের করতে পারতেছি না লিটারেলি প্লেয়ার যে পাস করবো এইটারও কোনো ইয়া নাই And once more he proves rigid and robust. There will be Now that's 3 well minutes seen added too. time. Aimed beyond the defence. দেখো Caught offside that time. দ্যাট ব্যাড খেলতে দে ভাই একটু এনজয় করি Lam. আই রে শালা And that signals the end. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. ছি Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest.
ইন্টারনেট কি এতই বাজে? কই বালের বাজে ভাই? ওকে, খেলতে তাই দেখি। পজিশন খেলেন, কুইক কাউন্টার ট্রাই করি। দেন জামানের পজিশনে। লং বল কাউন্টার তো খেল নাই ভাই, বহুত খেলছি আর না। শাওয়ার 3 বার রে। বালের দেশ বাংলাদেশ, খানকির পোলারা শাওয়া চুদাইতে নেটে পড়ছে। কখন কি হয়েছে? কিছু বুঝলাম না ভাই। বাংলাদেশে 6G চলবো 2 দিন পরে। পাল চলবো ভাই, লেউরার কথা কইেন না তো। ওই বাইনচুদরা ওরা নিজেরা টাকা টোকা খাইবো আর ইউজারে খাইবো একদম পটকি মারা। ওই বালের কথা কইেন না মিয়া। ক্লপ না, ক্লপ নেই। ক্লপে তো মনে হয় পজিশন 89 আর কুইক কাউন্টার 88 না? আসন না হাসো। এটা এটা নেক্সট নির্বাচনের লেগে প্রস্তুতি নিব। জনগণরে খাওয়াইব, জনগণে খাওয়ার লেগে ঠেকছে 18 বছর মারা খাইয়া পরে আয় গদিতে বইছে। জনগণরে দেখবো এই চিন্তা করো। এত যদি বালা বুঝতা তাহলে দিছে কেন লেগে বুঠে করে। আরে ম্যাচ দে মাদার চোদেরা, খাঙ্কির পোলারা, বুস্কি মাগির পোলারা। আর কি সব ভাই বকছুদ অপোনেন্ট, আইডিতে নাই কোনো কিছু, বালসাল হেই সাউয়া গুলার এগেনস্টে ভাই হারতেছি। আই হ্যাভ এ প্লেন। প্লেন তোমার হুগার মধ্যে বইরে রাখো। কেন লাগে এই বালসাল রে বুট মুট দিয়াই রা তোমরা করছিল। দোষ বাংলাদেশের মানুষের। ভুগো হন ভুগো। এখন ভুগো। ওই দিছে আবার 3 বার। আমার ইন্টারনেট আজকে মাখন, খেলেন। আমি বোর্ড দিছি 3 বার আর খিমিক রে। এই বেটা বোর্ড দিবা একটা রে, বোর্ড 2টা দিছো কেন লাগা? ফেস ক্যাম অন করো, ফেস দেখে কি অর্গাজম করবা তুমি? খালি কয় ফেস অন করো, ফেস অন করো। মনে হচ্ছে আমার ফেস দেখে অর্গাজম করবো। যাও পর্ন হবে যাও, ভিপেন অন করে পর্ন হবে যাও। ই রে ভাই, কেন মাথা ফাথা আমার হ্যাং হয়ে গেছে। একজনে কয় ফেস ক্যাম অন করো, ইনবক্স দেহ, এই দেহ ওই দেহ। লেওরা বল স্ট্রাগল করতেছে, এটা স্ট্রাগলটা দেখে না। যে এরা ইউজার একদম স্ট্রাগল কইরা প্রপার একদম ফ্রাস্ট্রেটেড অবস্থায় আছে, দেখি হ্যাঁ ওইখান থেকে আউটকাম করতে পারে কিনা। না, আমার এটা লাগবো, আমার হেটা লাগবো। মনে হইতেছে যে আমি কোনো সুপার মার্কেট খুলে বইছি। Well, what a sight this is. The colour, the সবাই choreography, নিজের the মতো প্রোডাক্ট camaraderie. আনতেছে, The fans have আইডা taken আইডা all the stops to make ক্যাশে আইনা this a কইতেছে যে monumental বাইরের দাম occasion. নেন। এটা কত? Colours আর আমি উত্তর vivid and দিতেছি vibrant, songs নেস্তা loud বিল and আর proud. ড্রেসড হয়ে আর The বেড়া tone for this নেস্তা বিল্ড game আপ is কবে থেকে well হইলো। and truly set. নেশা করছে আমার প্লেয়ার So it's away we go then. আর উল্টা পাল্টা বকতেছে আমার অডিয়েন্স। আমি Alistair কিছু broke off the বুঝলাম না। quarter. He
Doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the physical. Bellingham! ওই দেখো Bellingham! যেন তেমন যে হ্যান তো শুটে গোল হয়ে গেছে এখন Sumptuous finish, an absolute joy. And that's got him off to a flyer. The perfect show of intent. Great purpose, great industry, and great confidence. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you... মাইরাল সে That's a foul and the whistle's gone. দে ইয়েলো দে ঠিক It's আছে not taken him long, and that's going to be a booking. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করা কি না ভাই আই এম নট এ গে It's a good 30, 35 yards out, this. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. Oh, good spread. Big chance! তাহলে না And we have our very first corner. লং রেঞ্জ শুটিং অনেক ভালো হয়েছে হিউজ পরিমাণে বাফ করছে মেইন কথা হচ্ছে আমি স্ট্রাগল করতেছি আমার প্লেয়ারের ভাই রিয়াকশন আমার ভালো লাগতেছে না রিয়াকশনটা ইস্যু আছে আবার আমি নিজেও খারাপ খেলতেছি এটা ফাইন বাট কিছু মোমেন্টে মনে হয় যে প্লেয়ার ভাই প্রপার মিসবিহেভ করতেছে লাইক ওরা খেলতেই চাইতেছে না Just one early goal to report so far, and the score is 1-0. Thuram. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, lovely bit of skill. He's having a hit! And that's what you call inspired আজকে আপনার মারা খাওয়ার দিন Bellingham এক্স্যাক্টলি actually didn't do an awful এক্স্যাক্টলি lot কথা wrong, to ঠিকই be কইছেন honest. কথা ঠিকই কইছেন সমস্যা নেই This their এই কারণে তো second আমি corner of the game. প্রথম যে দুইটা তিনটা মাইনাস খাইলাম ওরকম মাইন্ডে নেই না কারণ নতুন গেমস অ্যাডাপ্ট করবো টাইম লাগবো Oh, great leap! বাট আমি ভাই In. A quite ফ্রাস্ট্রেশন ধরে রাখতে পারবো না incredible spell. যখন আমি They ফ্রাস্ট্রেটেড are হবো আমি ধাপ দিপ গাইল পাইরা ওটার বাই করে দিব Great তো corner, পরে অন্তত and he did the যখন আমার rest. প্লেয়ার হালকা রেসপন্স So করবো well বা আমি played, Peter. Did ম্যাচ a ব্যাক টু great ব্যাক উইন job আসা keeping sight of আসতেছে the তখন যাতে ball, আমি এনজয় করি made a classic move and made it perfectly. Things আরে starting to look very comfortable. He's having a shot! বাবা রে বাবা And there's মাই a ব্যাড goal! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. A shift in momentum, স্টিল perhaps. প্রেসিং Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. না নেস্তা Still বের very হইস না early doors, but it is a closely contested affair. Nice control, and that's played in low. হোয়াট এ লো That's ক্রস just playing it safe and simple. Cannavaro. Bellingham wins the duel this time. এই বলটা Valverde. ইজিলি ধরতে পারে And here's Aubameyang. মিস করে বুঝাস Great vision. Aubameyang. Oh, কি Aubameyang ভাই has another go. কি ভাই That has fair fizzed. Nothing wrong with the idea. Inches away. Totti plays it short. He's on it. Can he get? There's the shot. দিছে Superb from দিছে Valverde. বালবার্দে That is a gem. An Ah. absolute gem. They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. ক্লোজে আয় বলা নেওয়ার লাগে হয়নেস The বা purest বেটি possible contact. What a fabulous strike. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Well, what কত a সুন্দর game একটা we প্লেয়ার have on our দৌড়ায় hands পিছনে here. গেল Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, Proper that's দৌড়ায় looking, পিছনে always গেল looked it. ওই তো নেস্তা Vieira passes short and sharp. শটটা নে Saliba with the clearance. And here's Vinicius Junior, and he shoots! And a terrific save from the keeper. Vinicius Junior is offering a wry smile there.
Played back into the centre. And for the first half, that is that. Milan are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. Back on the way then. Substitution in progress. Tries one from range. Oh, that was no routine save. Really পোলাপান কি কয় anticipated ভাই that চ্যাট well, কইরেন didn't না he? So can they do it again? কি কম ভাই কও হইলি Getting up there. ওপেন হেডার ব্যান ইয়া রাফায়েল Wasn't the বারান worst ভাই effort in the রে world. ভাই That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Bellingham looking understandably energised after his goal. Aimed beyond the defence. what And this the is heck Totti. He's got away. Takes a shot. He steps in, and that's the end of well. that. Well cut out. No margin for error there at all. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rafael Leao going forward. শট নিতে পারতেছে না ভাই ইজি গোল আসে এগুলা Cannavaro did just about enough to come out on Delay. top there. Neither party overly willing to compromise. এই যে বেরিয়ে গেছে And this is Inzaghi. Inzaghi! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. পাস দে হিউজ পরিমাণে ডিলে হইতেছে ভাই Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Well, they keep pressing like that as long as they can. Messi. Here's Rafael Leao. Rafael Leao will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, just... And Messi! বাহ Oh, well played, well played. That has ended up in no man's land. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ওমা এর পাসটা ছাড়লোই না ভাই এত খারাপ হয়ে গেছে ইন্টারনেট Valverde. আরে यार Lam kept The his hell eye was- on it, and he's there. Corner number 2 then. ওই আসি ভাই ওই আসি Substitution on the field. Number 97, Aubameyang. Coming on to replace him is number 21. Totti with the short one. Substitution. Milan have the chance to... he's not played the ball, that's a foul. And he has shown him a yellow card. সার্ভার শোনা হ ওইটা তো জানি বাট আমি তো দেখলাম যে আমার ডাউনলোড আপলোড স্পিড ঠিকঠাকই আছে Looking to pass their way up the pitch. And here's Neymar. Now it's Neymar. আচ্ছা তো ভাই This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now.
Now it's Totti. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Totti. Owen. Rafael Leao. Referee looks at his watch and blows his whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair share. না ভাই আমি সেন্টার খেলবো, এই নেট নিয়ে এটা আর পসিবল হইতেছে না। সেন্টার খেলবো প্রপার। স্মার্ট এসএসদের আজকে সুখে কি জানি ভাই, ডামিরানা নাকি সেই করছে, ইউসি তো করি নাই। আমাকে খালি হালান্ডের কার্ডই দেয় প্লেয়ার অফ দিক থেকে, 3টা হালান্ডের কার্ড হয়ে গেছে। একটা দিয়ে দেন আমারে, আমার নেই। তারেক ভাই মনে হয় ইন্টারনেট 8G করে দিব, বাল ছিড়বো ওই থেকে। পেপে ওই যে বর্দায় খেলতেছে 5 দ্য ব্যাক। কি নেট আরো খাইবো ভাই, নেট আরো খাইবো। আমার বেলিংহাম 3টা, বাবা। স্মার্ট নাকি অ্যাডভান্স? আমি স্মার্ট খেলতেছি ভাই, অ্যাডভান্স একটু হার্ড বেশি, মেকানিজমটা আয়ত্ত করার লেগে ভালো সময় দেওয়ান লাগবে। তা কইতাম Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone Here are for this defensive. game is well Individual and instruction. truly set. দিলেই হইব ঠিক আছে। So we're up and running. Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to defensive maestros, and here is a prime example. So how highly do you rate this fella, বহুত উপরে Alessandro যেতেছে। Nesta? Well, he's without doubt one of the very best they've produced. He's been mature well beyond his years since those younger days, blending power, speed, technique. Shapes to অপোনেন্টের গোলকিপার করছে কি? marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't রেইনবো ফ্লিক, anticipate on heels ওই rather জাস্ট than ড্যাশ toes. বাটনে 3বার ক্লিক করতে হয়, ট্রিপল And ক্লিক। a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So a breakthrough already. Ibrahimovic বাবা রে বাবা, deftly away. Dembele. Dembele! ইজি খেলে ড্রিবলিং করে ওঠ, না Keeper না না seemed না, to go into অনলি study mode অ্যাডভান্সে, then, and he's read it beautifully. অনলি অ্যাডভান্স। Hartford Athletic with their first corner, the first in the game for either side actually.
Oh, great leap! আর ওইটা তো শুধু জাস্ট Not a তোমার এই bad try by any means. ড্রিবলিং কন্ট্রোল যেগুলো আছে চেঞ্জ chance করতেছে, missed, ওইটা Peter. ইউজ করলে যে Certainly the গেম way প্লে he's হালকা been চেঞ্জ playing. হইব অথবা গেম প্লেতে হেল্প পাওয়া যাবে এরকম তো না, First quarter of an hour gone. নাকি এরকম কিছু আছে? Knocks it into space. মনে তো হয় Brilliantly না। cut out. But he has slightly undercooked that one. Hartford clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Dembele clearly held on to it far too long there. বহুত Did he উপরে do enough যেতেছে to আমার find ইয়া। someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Now this could be a chance. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ওহ নাইস, প্রপার It's স্পেস। Nedved! প্রপার মানে আশেপাশে 100 একরের মধ্যে কেউ নাই ভাই। They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Cantona! It's bounced back off the post. অফ টার্গেট। Inzaghi finds himself offside. And it's Inzaghi. Bale makes a dash for it. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Dembele. That's a nicely shaped ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bellingham. Not the most accurate pass. Thuram. Here's Nedved. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Nedved really struggling to influence the game. কি Look, রান he নেই, could do with someone else taking responsibility. বুঝলাম না And কিছু। the referee has blown for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, nothing in it, Jim? What do you think? Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. So straight into the second half. Cantona going forward. Oh, he's having a go! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Cannavaro. Bangladesh really are a team that like to break lines. Yeah, they love doing that, and it does work. Yeah, plenty of balls in behind, Peter. Just needs to find the right run now. Hartford Athletic are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Quarter of an hour into the second half. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Another pass just keeps it ticking over. Bellingham. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Inzaghi, and the counter is on. Nedved. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. 75 minutes played. Now it's Bellingham. And a chance! এত পাওয়ারফুল And no! শট কি কারণ He had to, and yet he could গেম প্লে অবস্থা ডেড Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. নিকোলাস জ্যাকসন Substitution on the field. Number 5, Dembele. So changes afoot here, and from both sides. Filippo Inzaghi. Number 22. Rafael Varane. Number 20. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Shot at goal! And he hits the net. Into the lead once more. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Bangladesh leading now. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Hartford really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Vitinha conjures time and space where few can. Has been indicated. Oh, good read. That was well played, well stopped. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. এখন আমার That's that, the end. ডিএমএফ সামনে গেল না কার লেগে Both sides playing their part in a great অলওয়েজ game of দেখি যে ওরে football. ইয়াতে A স্টে real করতে ride that had সেন্টারে all of স্টে us করতে glued কাহিনী to কি our স্মার্ট দিয়ে রেনবো মারা যায় না ভাই আমি একটু সুসু করে রাখি ওকে ক্যাপেলো নেন ক্যাপেলোর লিঙ্ক আপটা তো আর এখন আর হয় না ভাইয়া লিঙ্ক আপ তো আমি দেখলামই না লিঙ্ক আপের ইউজই দেখি না সমস্যা নেই নতুন গেম প্লে ট্রাই করি আর এই যে রেনবো টেনবো ভাই এগুলা বেসিক্যালি মানে দেখতে সুন্দর লাগে একদম প্রপার মোমেন্টে ইউজ করা এতটুকু ইজি না হার্ড অনেক আপনি কি মনে হয় যে এতটুকু ইজি হয়ে যাইব আর অপোনেন্ট ডিফেন্ড করতে পারতো না প্রেস করে লই যাবো অথবা স্লাইডিং মেরে যাইব দূর থেকেই ফেস টু ফেস ডেলি গেমস বক্স দেখায় না কেন ওটা রিসেট হয়ে যাবো 16 তারিখ নতুন বক্স আইব এই কারণে দেখাইতেছে না
স্মার্ট নাকি অ্যাডভান্স? এখন অ্যাডভান্স শুরু করছি, এক ম্যাচ খেললাম অ্যাডভান্স দিয়া, মাঝখানে শুরু করছিলাম আর কি। অ্যাডভান্স কন্ট্রোলে 3বার ড্যাশ বাটনে ক্লিক করলে হয়। হ্যাঁ, 3বার ক্লিক করা লাগে ড্যাশ বাটনে ফার্স্ট টাইম আর্লি। আমারে দেখাইছিল, আমার কাছে 2টা স্পিন আছিল, আমি 2টা স্পিন মাইরা দিয়া ওই প্লেয়ার নিয়ে নিছি, কারণ 16 তারিখ ওইটা রিসেট হয়ে যাবে প্রপার এক্সপায়ার, দেন নতুন কার্ড অ্যাড হইব আর কি ডেলি গেমসে, শেভচেঙ্কো। ফাইনালি ফাইনালি একটা 4বার পড়ছে, কত ম্যাচ খেলার পরে। অটো ড্রিবলিং ইয়াতেই হয়, গলিতেছে বেটার, বাহ বাহ। ওই অ্যাডভান্সে ইব্রাহিমোভিচ পাইছে, তোমরাই খেল। এই প্লেয়ারটার লিটারেলি 86 ফিনিশিং, আচ্ছা আরো বাড়া মনে তোমার 99 কিকিং পাওয়ার, তারপরে যদি মিস করে তাহলে কেমনে? লং রেঞ্জ আছে, আমি ঠিক বুঝলাম না ভাই। সেবার সাথেও আরেকটা শো টাইম কার্ড অ্যাড দিবে মেবি। স্মোকিং ছেড়ে দিচ্ছেন? হালকা পাতলা করি, একদম ফুল ছাড়তে পারিনি, বাট আগের থেকে বহুত কম। যদি What a রেশিও বলেন scene we তাহলে have here. There's a real 2% আছে buzz স্মোকিং। in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. 300 কয়েনে Well, it রিস্ক নেওয়া looks ঠিক like a হইব? big game, sounds like a big তুই বেটা ওই game. 300 কয়েন লইয়া Everyone মর is বেটা, তুই 300 absolutely কয়েন up দিয়েও তুই for it. রিক্সের কথা চিন্তা করতেছ? সিয়াম সিয়াম রে, মনটা চাই ডাবল টাচ মাইরা মাইরা ফালাইয়া দেই, 300 কয়েন লইয়া কয় বলি রিক্স। So it's away we go then. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never এখন really বর্দায় about মারছে, ইয়া। athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Looking for the run. Costa Curta gets it clear. একটা পাউস প্লিজ। He's done very well to take that back. Saliba cuts out the pass. Ibrahimovic. Nakata. And নাকাতা, he's managed to get free. And it's turned away. And that's been won straight back. It's Nakata! ওহ Nakata really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. And here's Son Heung-min. It's loose now and they want to get it back. Bangladesh still without a single shot on target. Has a look and plays it forward. Lookman is onto this. সেগো Now he's running away. And the finish! পেনাল্টি খাই He's গেছে। been taken down and এবার the দিব red card referee আমারে। has pointed at the spot. Bangladesh present their opponents জি with বে, the best possible chance here. পাউসো এবার 4বার আছে, আমি একটু স্মার্ট খেলি না, ইয়েলো দিস ফ্লোন অ্যাপ দিয়ে ঢোকা যেতেছে না, কি জানি ভাই। সেন্টার আটটার গোলার, He scores for sure. প্লেয়ারের A পাসিং time for অনেক a ভালো crosshead, করছে। and that is Go, pass, precisely go. what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Premio are in front now. Ba The bete game's Inzaghi. only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Schmeichel gets his hands on it, and the danger is averted. Eto'o, he's had a shot! And yes, it's there! ভাই আপডেট পরে গেম প্লে কেমন লাগতেছে? That is with ভালোই ভাই, নো goal, কমপ্লেন। all square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune খুব favors the সুন্দর। brave, and we've just seen an Oh example. my This god, team what has the real fuck? personality and character. I think you have to appreciate the simplicity Hello, Tanjit and Mama, efficiency kya of hosta? it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. ওরে প্রেসিং এখনো প্রেস করে পোলাবানে। To look very interesting, this. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absent. And the shot! ছি ভাই। Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Can he get it through? Takes a shot! And he's done বক্স ইন দা বক্স ওপি। বর্দা আমি খেলতেই পারতাছি না বর্দা। Another moment of magic, a real wow. এ তো গেমস টেমস খেলতেছেন I পাইতেছি না think he was আপনারে। saying to his teammates, খেলাধুলা শেষ হইছে নি? doubt me. Bangladesh leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they? প্লেয়ার get বহুত another? মিসবিহেভ করতেছে বুঝছেন। আর এই The whistle's 10-12টা ম্যাচ খেলার পরে That's the ফাইনালে first একটা half. 4 বার পাইলাম। Bangladesh have done it in good style. Forced to come from behind, they find themselves in front at half-time, which is for them ইজিয়ার more কাজ or কি? less ইজিতে কিছু সংখ্যক স্কিল আপনি করতে পারবেন, সব করতে পারবেন না। Well, I can tell you, অ্যাডভান্সে আপনি ফুল করতে পারবেন আর কি। watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Bangladesh are up by the odd goal in 3, just about shading things at My the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And this is Ibrahimovic. And there's the shot! A real chance and a real let-off. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Son Heung-min. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Forlan stood up well to him there. Nakata. Goulet has found the net here, of course. Premio disappointing in the end there. They lack urgency. Threads one in. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And he's got... Shot, surely! Oh, the ball's run loose here. That is great defending. So ধাক্কা মারলো না? alert. কেমন অ্যাঙ্গেল ডাইনামিক ওয়াইড। Oh, he's going to be disappointed with that. Bangladesh do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Cantona. And this is Eto'o. And he's lost his man here. ভাই সাব। Well, Split it's not koi. the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Just a quarter of an hour to play. এই কাউন্টারে গোল খায়ও না। Such good technique. এই যে গোলই খাইছে। Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. সে ভাই গেম প্লে তো ওই হালার মতো হয়ে গেল। আর ভাই কোয়েন না। Substitution on the field. হালাই প্রতি সিজন 300 ম্যাচ খেলে। ওই যে কি জানি নাম So MBX changes না কি afoot জানি। here and from both sides. 300 না 400 Number 16. না ভাই এত ম্যাচ ওই দেহ। Number 21. Eto'o. এত ম্যাচ খেলন লাগবে এই সিজনে। Puskas. শিখার লাগে। Now, can they get him away? Number 41. Keep calm and carry on. That's the job in a এই nutshell. ভাই লেগ আইকনিক খেল লাগে আবার। 14. El Haj Diouf. Substitution in progress.
Odo. Looking to play him in. Vieira deals with that comfortably. No unnecessary risks, and the game is petering out here. If they're good enough to keep the ball at this stage, it should see them through. And that could set him on his way. Fallen! রূপা সুপি হ ভাই Same outcome. আর একটা ফরমেশন দরকার Hasn't come yet, রূপাসের লেগে Referee looks at একটা his গোলে উইন watch করলাম ভাই and লিটারালি blows his whistle. What a terrific response it Eğer was to konu. adversity. What a fantastic... আমার লগে 42,000 র্যাঙ্কের একজন 3টা খাইছে সে আমার ওকে সে ভাই টপ 1 র্যাঙ্কিং এ যাইতে পারবেন এই সিজনে ধুর বেটা খেলতেই পারতেছি না টপ 1 নতুন ম্যানেজার দেহ আগামী বৃহস্পতিবারে দিয়া দিতে পারে এসএসকে এমএফ করে স্নাইডারকে চান্স দেন ওকে বা 400-500 ম্যাচ খেললে কি বিলো এভারেজ গেম দিয়েও ডিভিশন 1 করা যাইব হ্যাঁ ডিভিশন 1 তো করা যাইব ডিভিশন 1 করতে কি আপনার 400-500 ম্যাচ লাগবে এভারেজ গেম প্লে হইলেও তো আপনার 400-500 ম্যাচ লাগতেছে না ডিভিশন 1 করার লাগা ডিভিশনের পরে যদি আপনি আরো বেশি ম্যাচ খেলেন দেন আপনার ওই বেটার গেম প্লে নলেজ অথবা হালকা একটু শিখতে পারলেন বেটার অপোনেন্টের এগেইনস্টে খেলা অথবা ওই মাইনাস থেকে রিকভার করার যেটা মুহূর্ত আছে ওইটা আপনি টেক ওভার করলেন শিখলেন যে কেমনে করা লাগে এই আর কি আদারওয়াইজ ভাই এত ম্যাচ তো লাগে না লাংবল কাউন্টার ম্যানেজার আসবো শিওর থাকেন আসবো ইজিতে ভাই ড্রেস ড্রিবলিং করা সোজা ড্রেস ড্রিবলিং এর সাথে ইজির কোনো রিলেশন নাই ভাইয়া ওটা হইতেছে কমেন্ট আর কিচ্ছু না কমেন্ট এই যে এরা যে এত কিছু আনলো অ্যাডভান্স কয়দিন পরে দেখবেন যে ডিভিশনে কন্ট্রোলার দিয়ে খেলতে পারতেছে ওই হালায় 500 ম্যাচ খেলে একে যাইতে পারে না 500 ম্যাচ খেলাও একে যাইতে পারে না কারে কইতেছো তো বন্ধু নাকি ওই তোমার এই মেয়া আস্তে সাবধান আস্তে সাবধান বক্স ইন দ্য বক্স আমার কাছে একটা ফক্স ইন দ্য বক্স আছে ওই মামার ব্যাটারে আমি কাজে লাগাইতে পারতেছি ডিভিশন 1 ডান দেওয়ার জন্য কত ম্যাচ খেলা লাগে আনুমানিক আমার গেম প্লে এভারেজ পড়াই এভারেজ যদি হয় তাহলে আপনি 60 ম্যাচের ভিতরে কমপ্লিট করে নেবেন নো ইস্যু আমি ক্যান্সেল করলাম এবার একটু অ্যানোয়িং লাগবে আপনাদের বাট আমি একটু ক্যান্সেল করে দেখি যে 4 বার পরে কিনা যেহেতু একবার 4 বার পড়ছে তাহলে আরো তো পড়ার কথা ঠিক না একটু অ্যানোয়িং লাগুক 5টা মিনিট বা 6টা মিনিট দেখি একটু আর দেন না পড়লে দেন করবো না নাম বলবো নাকি থাক দরকার নেই আমি বুঝে নিয়েছি তুমি কার কথা বলতেছো ভাই ডটমন্ডের ম্যানেজার কেমন নিকো কোভাক ভালো আছে যদি আপনার কাছে আপনার ক্যাপেলো না থাকে দেন গো ফর নিকো কোভাক নেম বলতে হবে না আমি বুঝতে পারছি কার কথা তোমরা বলতেছো বাদ দাও বক্স ইন দ্য বক্স ইয়া সে ভাই ড্রেস ড্রিবলিং শেখান আবার দিলাম ক্যান্সেল ড্রেস ড্রিবলিং হিউজ হার্ড তো কিছু না জাস্ট অপোনেন্টের ডিফেন্ডারের ফিট ফলো করো তারপরে তুমি তোমার জয়স্টিক কন্ট্রোল করো 4টা-5টা প্লেয়ারের ভিতর দিয়ে কাইটা কুইটা ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করো ট্রাই করো হয়ে যাইব এটা এতটুকু হার্ড কিচ্ছু না বাট সব সময় হয়ও না কোনো না কোনো সার্টেন মোমেন্টে বেসিক্যালি যখন তুমি লিডে থাকো 2 গোলে লিডে আসো তখন অপোনেন্ট কিন্তু স্কোর করার লাগে একটু হাই প্রেসিং করে ওই মোমেন্টে তুমি এই ড্যাশ এন্ড ড্রিবলটা করতে পারবা ইজিলি আর অপোনেন্টের ড্রেস ট্রাই করতে পারবা এই হচ্ছে বিষয় এই দেখছো কত বড় খাচ্ছর ভাই ড্যাশে চাপ দিয়ে ড্যাশ এন্ড ড্রিবল মিন্স যে ড্যাশে চাপ দিয়ে তোমার দৌড়াইতে হইব জিনিসটা এরকম না অন দ্য বল যখন তুমি ড্যাশে ক্লিক করো তখন তোমার প্লেয়ার একটু ফাস্ট রান করে বাট ওই মোমেন্টে যখন তুমি ড্রিবলিংটা করতেছো তখন
হালকা ড্যাশ ছাড়বা, হালকা ধরবা, হালকা ছাড়বা, হালকা ধরবা, যখন তুমি বেসিক্যালি অপোনেন্টের প্লেয়ারের ফিট দেখে দেখে চেঞ্জেস করতেছো তোমার ডাইরেকশন। 4-3-4-2। ওহ, স্কোয়াডটা তো ভাই করা, গোলকিপার আছে। তোটি পাইছে পজিশন প্লে স্টাইল। যাক, পজিশন প্লে স্টাইলও দেখা হয়ে যাইব যে পজিশন প্লে স্টাইল কেমন চলে। খেলছেন কেউ পজিশন প্লে স্টাইল বাই দ্য ওয়ে? সিএমএফ এর আগে তারপর মিডফিল্ডার যদি একদম জায়গা ফার্মিন টপ ফর্মে। আচ্ছা, স্নাইডারই থাকুক। এইবার আমি ডিফেন্সিভ খেলাবো, এই তো কাজে দেখি না, হালকা পাতলা, বাকি সব ঠিকঠাকই আছে। উসমানে তো ফর্মেই নাই। পজিশন প্লেস্টার আর কুইক আর কুইক কি কাউন্টার কিউসি না, আমি লং বল কাউন্টার খেলতেছি বেসিক্যালি। অটাস পাস খেলে বেশি। আচ্ছা দাদা সবিক সোরাশিস দাদা, ম্যাচ খেলছেন না নাকি আপনি খেলা ছাড়াই দিচ্ছেন? কোন তো আমারে ভালো কইরা, আগে তো আমারে হালকা পাতলা হেল্প টেল্প করতেন, এখন তো 2টা মেসেজ করে জান গা কাহিনী কি? মানলাম চ্যাটে অনেক ধরনের উল্টাপাল্টা কথা হয়, The noise is just about অপ্রাসঙ্গিক reaching a কথাবার্তা হয়, তো মনে crescendo খারাপ here as লাগে। these two sides স্টিল get ready আমারে to তো lock আপনি ভালো করে arms. চিনেন, This কই is মিয়া? football at its আমি এত finest. স্ট্রাগল করতেছি, আমারে আপনারা কত সুন্দর হেল্প টেল্প করতেন আগে, Well, the এটা stage তো is set for a 1%ও আমি দেখতেছি spurring না। showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. And you know, Peter, it's great to see Samuel Eto'o on the কারেন্টটা touch. গেছে গা। Energetic, fast, strong, a deadly finisher, and his stop. Oh, that's a ফ্রি কিক। foul in a এটা dangerous কোন সময় area. কারেন্ট গেল? দাঁড়ান, ম্যাচে Not taking it ম্যাচও long. খেলতেছেন আপনি? Through আমার ম্যাচ rebooking. দেখতেও আছেন আবার খেলতেও আছেন, ঠিক আছে। গেম প্লে ইমপ্রুভ করার টিপস দেন। আমি নিজেই স্ট্রাগল করতেছি, দেখেন কত ম্যাচ খেলতে হইতেছে What a আমার, start. Free kick গেম in a প্লে সবারই dangerous ডাউন ভাই। position in the opening minutes. তো Well, বেটার this is his opportunity to আমরা make the শিখি। stage his own here. আরে কি কার্নার মারলো এটা! Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Mateus. And it's Hullet. Now, can they get him away? Schneider. Rodri. And here's Eto'o. স্নাইডার বেশি টাইট অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে। He won't be happy with that one. Vieira. Here's Rodri. Now it's Schneider. Looking to play him in. And this is... And the finish! যাই হোক, It's in! And we have liftoff! And a trademark move ends with the ভাই এটা কি টাইমে কারেন্টটা গেল? classy প্লিজ finish. ভাই, Just when they thought they may খেলতে be মন in one চাইতেছে, end, they ended কারেন্টটা up গিয়ে shooting a আমারে goal at the other. চিপাতে ফেলায় And না it's ভাই। all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that. দরকার ছিল কি এটা? Oh, he takes a shot! না, 60 ম্যাচ বলতে ডিভিশন 3 তে ওঠার পরে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, They've got a height advantage, and it's time for them to use it. সবারই গেম প্লে ডাউন, শুধু অপোনেন্টের। ও, এই তো মনের কথাটা কইছেন, অপোনেন্ট বাদে সবার গেম প্লে ডাউন Terrific ভাই। effort! ওই সময় That's a good কত সুন্দর finish. প্রপার হেডার গুলা ওই Again, ভাই অন in টার্গেট a মারতেছে না, trice, and আর they এখন are কি soaring. সুন্দর একটা হেডিং দিছে ভাই রাফায়েল Great ভারান। corner, and he did the এই জাম্পটা rest. দেখে মনে হয়েছে যে Did so এরিয়াল ফর্ট well বইলা there, একটা কিছু একটা attacking the আছে, ball the way he অথবা did. জাম্পিং He স্ট্যাটস got a বইলা কিছু strong একটা আছে। forehead behind that one. Bangladesh are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal listen to coming? this. They're such an entertaining watch. Vieira. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Bangladesh really are a team that like to break lines. Yeah, they love doing that, and it does work.
Yeah, plenty of balls 20 in ম্যাচে behind, ডিভিশন Peter. 1 Just needs to 23টা find the ম্যাচ right লাগে run মেবি। now. Half an hour played now. ধরো বলটা। He almost caught everyone out there the way he just 23 ম্যাচ leaked লাগে, out the room to 23টা get the লাগে shot in. যদি উইন হয়। Thuram. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Suarez. Aimed beyond the defence. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Nice-looking ball. Oh, that's clever. Eto! হ্যালো সৌভিক দাদা, That is really কি অবস্থা good সৌভিক দাদা? tenacity. 20 ম্যাচে ডিভিশন 1 মনে তো হয় না। আমি যে মাইনাস So খাইছি will they আজকে make it ধাপ count দ্বীপ। again? There's the header. এখন কারেন্টটা চলে গেছে। No, আর এই not দুঃখ the best কারিয়ার of দেখানো। news. Bellingham, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Pull it. স্নাইডারের তো জানমান বের হয়ে গেছে ভাই। What a throw in. ম্যাচটা শেষ হইলে বলছি দাঁড়ান। আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নেই, হোক। There will be 3 minutes added time. Filippo, it's Inzaghi! সোজা মারছে ইনজাগি। And that caused a fair bit of alarm. Filippo Inzaghi, certain. That's the end of the first 45. দুইটা 50 প্লাস পাইছি। Anything you'd like to express on the first half? Bangladesh really Duita did kick 50 on after plus. getting that first goal. Could they have gone another one and killed the game off completely? পড়লাম লইলাম ভাই। Possibly. But as long as they can keep up the intensity, নিকো maintain কোভাক আর বেকেনবাওয়ারের মধ্যে levels, কোন ম্যানেজারটা I ভালো? think they'll get another chance অ্যাজ এ প্লে soon স্টাইল enough. দুইটাই সেম, লিংক আপ হইতেছে ডিফারেন্ট আর কি। Bangladesh looking good, feeling good. It is 2-0. একটা অ্যাটাকিং হাফ থেকে আর একটা হইতেছে ডিফেন্ডিং হাফ থেকে লিংক আপটা। Hostilities have resumed at the start of the second half. এটা কেটে এটো Nesta calmly anticipates. লাগ গিয়া ভাই। Cruyff. স্নাইডারের স্টেমিনাটা And he is deftly. Can he finish? বাহ। And no mistake. কলেন প্রেসার দিলাম তাও ওই প্লেয়ারটা সামনের দিকে আসলোই না। Explosive start to the second নাইস half. ফেকিং, ভালো ফেক Calm, ছিল। composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Bangladesh come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Bellingham. Bangladesh are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Bangladesh are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had Bellingham-টার the support তো proverbial নাই। carpet swept from underneath them, and it's amazing how much one goal can change things. Yeah, I wouldn't want to make any prediction on this ওই right now. থ্রো মারছেন একটা গেম প্লে হয়ে গেছে। Deception, his positioning was spot on. Costa Curta, the man that is tenacity personified. And it's Snyder. Foot in. রে Bangladesh are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Yes, Chance! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. Keep calm and carry on. একটু That's বেশি the ফোকাস goal হয়ে in a গেছে nutshell স্নাইডারের now. পাসিং এর দিকে। Some intricate passing, looking to progress the ball. Now he's got space here. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him.
And he's made sure that's not getting through. Schneider. Now it's Bellingham. বাহ, You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Bangladesh can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. হইছে গো। There will be 1 minute to add according to the board. Vieira. And that is that. এখন আমার যে কারেন্টটা গেল ভাই, ধ্যাৎ, কি Proudly একটা এলাকার puff মধ্যে out their থাকি chests বালের। in victory. They know that was a battle. They know it could so. বাইরে বৃষ্টি মিষ্টি হয়নি। ধ্যাৎ। না ভাই, সে ভাই 4 ম্যাচ খেলছি, 4টা জিতছি টুর্নামেন্টের এখানে। আচ্ছা, নাইস, এনজয় ইউর ডে। বড়দা, পেলের এসএস ভালো হইব নাকি এমএফ? পেলে তো এখন ভালো খেলবো, পেলের পাসিংও আছে, ফিজিক্যালিটিও আছে, বল কন্ট্রোলিংও করা। পেলের কার্ড সেরা খেলবো ভাই। ইউজ করো এসএস এ অথবা এমএফ এ, যে কোনো এক জায়গাতে লাগাই দাও। আইপিএস এর লাইনের সাথে কানেক্ট করে দেন। কানেক্ট তো করা আছেই ভাই, এ কারণে তো আমি স্টে করতে পারতেছি, বাট এটা বেশিক্ষণ থাকে না ভাই, সর্বোচ্চ 20 মিনিট। 20 মিনিটের মধ্যে যদি বিদ্যুৎটা ব্যাক আসে তাইলে আমি কন্টিনিউ করতে পারবো, আর নাহলে ফাক, শেষ। কি আর বলবো, গেম প্লেতে কি কি চেঞ্জ হয়েছে একটু বলবেন ছোট্ট করে? ছোট্ট করে তো ভাই এটা কোন যেত না, এটা যে অবস্থা দাঁড়াইছে আমার নিজের মাথার উপরেই যাইতেছে ভাই। নিজে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারতেছি না, ধরতে পারতেছি না যে এত কিছু রিড করার পরেও আহ, কেমনে কি হয়ে যেতেছে। স্মার্ট অ্যাসিস্টের জিনিসটারে মানে টোটালি সাইডে রাখা থিঙ্ক করি, তারপরেও কেন লাগে জানি হইতেছে না, বুঝলাম না। তো বাট যেই 2 ম্যাচ আমার ইন্টারনেট ওই ফরওয়ার্ড ছিল, ওই 2 ম্যাচ তো পাসিং টাসিং বলেন বা প্লেয়ারের ম্যান মার্কিং এর কথা বলেন, ডিফেন্ডিং এর কথা বলেন, ডিফেন্ডিং এ বলেন, মানে ডিফেন্ডিং বেটার ডিফেন্ডিং ছিল, বেটার ডিফেন্ডিং এর রেসপন্স ছিল, যেই দুটো আমার ম্যাচ ওই 4 বার পড়ছে। একটু জানালাটা খুলে দিই তো, বাইরে কি কোনো বৃষ্টি মিষ্টি হয় কিনা? যদি বৃষ্টি মিষ্টি হয় তাহলে মেবি আর কারেন্ট আসবো না। আমি যা বুঝলাম খুব হোল্ড করতে হবে। হ্যাঁ, হিউজ পরিমাণে হোল্ড করতে হইব, এটা কথা ঠিকই কইছেন, হিউজ হোল্ড করতে হইব। হোল্ড কইরা তারপরে পাস দিতে হইব, দেখে শুনে তো। বাতাস, হালকা বাতাস আছে, মানে নরমাল যেটা বাতাস, লাইক এগেনস্ট লিজেন্ডারি আই, বুঝতে পারছি। হিউজ হোল্ড করতে হইব। সিওসি স্টার্ট বর্দা, সিওসি না, সিওসি স্টার্ট করে কি করবো? আচ্ছা, আমার মনে হয় মাস্টার লিগের ওইটি হইছে না, যে এতক্ষণ যে বই আসছিলাম বা খেললাম টেললাম, এসএস প্রতিষ্ঠানে তোতেই ভালো হইব, তোতেই ট্রাই করে দেখো। একটা উইং গেম প্লে না ব্যাক হওয়ার কথা ভাই। মেবি ওই যে এরপরে 4টা ম্যাচ খেলতে পারবো 4/10। ওকে, একটা লাইভ সেল লেগে কতক্ষণ সময় লাগে বেসিক্যালি? আপনাদের কারেন্ট সাপ্লাইয়ের ওইখানে নাম্বার নেই, কল কল দিলে লাভ হয় না বেসিক্যালি, গ্রাম অঞ্চল তো, যদি হালকা বাতাস টাতাস দেখে তাইলে ভাই ওইগুলা কারেন্ট অফ করে দেয়। এই এখন রাত্র বাজে কয়টা? 2টা 27 বাজে, 2টা 27 বাজে রাত্রের, এখন গেছে কারেন্ট। 50 মিনিট লাগবে, এই 50 মিলিয়ন লাগবে র্যাঙ্কিং এ। ওই তো মারপিট শুরু হয়ে গেছে, 0-0 ড্র। ওকে, আমি একটা ম্যাচ খেললাম, ওইখানে লাইভ ছিল 4, এখন কত হয়েছে দেখি তো, এখন কি 3 হয়ে গেছে ওইটা? হ, এখন হয়ে গেছে 3। জাস্ট একটা করে ম্যাচ খেলা যাইবো ভাই। লিটারালি একটা করে ম্যাচ খেলা যাইবো। আরে কি একটা অবস্থা! বার্সা মানেই বিনোদন। এটা তুমি আল্লাহ যেভাবে খেলো, নিজে খেলো অথবা যেমনিতেই।
ম্যানেজার এটাই লইলাম 88 এর লং বল কাউন্টার কুইক কাউন্টার দুইটা মিলা যেতে হয় এই তো ওমা ফরমেশনও চেঞ্জ হয়ে গেছে প্লে স্টাইল লং বল কাউন্টার ফরমেশন 4-2-1-3 80 ঘন্টার জন্য এশিয়ার ইন্টারনেট স্লো আমাদের ইন্টারনেট তো স্লো এটা কথা সত্য কিন্তু আমি দেখলাম যে এই ডাউনলোড আপলোড স্পিড ঠিকঠাকই আছে পরে তো যাই আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আমার তো মনে হইতেছে না কারেন্ট আসবে আচ্ছা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বিপ বিপ নয়েজ না করতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আসি সব শেষ ওমা সব তো ফর্মে নাই কের মিরান্ডা মুরান্ডা কিলিয়ান এমবাপে আহো কারেন্ট আয়া পর প্লিজ একটু খেলি কটা ম্যাচ কালকে থেকে শুরু হবে ইন্টারনেট কালকে থেকে ইন্টারনেটকে সাপ্লাই দিব নাকি ঠিক করা হইব Beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter কি Drury অবস্থা and seated আর in the অবস্থা experts hot আপনার seat অবস্থা কি is বলেন our আপনার man হ্যাজার্ডের কি David অবস্থা Glad to be here, Peter. ইয়াই And খেলুক I'm ready to rumble. কথাবার্তা কই নাকি আমি খেলবো Expectations ইয়াইও and খেলুক সাথে decibels আমিও both খেলি rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. আরে There's a beautiful simplicity ম্যাচ তো about খেলে this নাই ম্যাচ contest. খেলেনি নাই Keeping running on one side, dogged defence on the other. Well, they've got it back in a hurry. খেলেন ভাই খেলেন ম্যাচ খেলেন Vinicius Junior, nice control. He is through here. Well, the defence just about came out on আপনি top, খেলবেন but না they were certainly tested. আমি তো খেলমই ছেড়ে দিলাম ইয়ার উপরে And it's ডিফেন্ডিং করো Alcazar. Berenguer. Now it's Berenguer. বিগ টাইম কাটটা পাইলে ওইটা তো টাকা টুকা খরচ করে কয়েন দিয়ে বলি লাইভ স্কিন কিনে খেলতেছে শালার কোনামি Yeah, কি I've had একটা a অপশন quick দিল review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Sunset has it out wide and in space. Well, not the Lol. worst attempt. A little তাহলে technical ভাই কোন tweak should help the quality. কোন তাহলে ভাই Higginson. আরে সব 50 মিলিয়নে যায় Junior কিভাবে played in games of this nature. Who can এত make the কয়েন টয়েন difference? খরচ কইরা Yeah, I'm Eric Laporte. He's a centre-back who's one of the best in the আসলেই business তো when it comes to ডিফেন্ডিং এ defending কি out চেঞ্জ from আছে বলবেন defence. আমি নিজেই ধরতে Spark পারতাছি না quick আমি আপনারই কি কমো counterattacks ভাই or put a ডিফেন্ডিং এ score ইস্যু on the আছে board, তারা এই অনগোয়িং or একটা ইস্যু retain it ধরছে and a breather. ওটা This সলিউশন week, আইলে দেন he's হয়তো a বা very solid defender too. An opposition আমার এই forwards, দাদা ভাইরে কি they're খালি not ওয়ান gonna টোয়েন্টি get much খেলবা change out of this guy. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Vinicius Junior That's good play from him. closing in on goal, and he shoots! ওকে Goal! Barcelona! কয়েকদিন পরে ফোন A কিনবো moment that needed আচ্ছা কি নিবেন কি composure, নিবেন and he র্যাঙ্কিং had বেজের জন্য plenty of একটা র্যাঙ্কিং That's বেজ great দিছে দেখছি disguise. He ওইটার got on লাগেই that finish too. মানে এটা বাগ Just হ্যাঁ হ্যাঁ toying বাগ with the বাগ defence, making them guess the wrong thing to র্যাঙ্কিং এ do. 50 লাখের Couldn't ভিতরে have been থাকলে simulator. হইব ভাই ওটা He felt it was coming. 1 মিলিয়ন আর কি 10 লক্ষ Yeah, it's rare that one is enough though. 10 So লক্ষ I get ভাই the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Out towards the flank. সোনারা তোমরা ডিফেন্ডিং করো তো দেখি আমার দ্বারা ডিফেন্ডিং হচ্ছে না Terrific effort. গোলই খাই গেছে It's a goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the কি হইব ball. কিছু দিব নাকি একটা কার্ড দিব ওই 10 লক্ষের মধ্যে থাকলে
ওই যে পেনাল্টি কিক নেয় না ক্যাস্টেলো, ওইটার একটা ইপিক কার্ড দিতেছে ভাই, গোল পোচার ভার্সন। ওইটা একটা রেয়ার কার্ড হইব অবভিয়াসলি, খালি আমরাই পাবো না। বাট পোলাপানে কেমনে জানি ওই লিয়া খেলতেছে ভাই, কেমনে জানি নিতেছে এগুলা ওই ইয়া দিয়া। Nicely weighted. Real chance. Goal. অ্যাথলেটিকোর কাছে 2টা খাইয়াই বার্সা, ওই দিনকে হারাইলো। They've got their lead back. আচ্ছা ভাই দেখো, যেটা পেনাল্টি হইছিল, রেড কার্ড দিল, ইয়া হইলো, Signature finish. ওটা কি আসলে কি মনে হয় ছিল ভাই? Both causing lots of problems for that defense. Barcelona have their lead. ফ্রি কিক হয় না? Jaureguisa. And the referee says that is that for the first half. ডিসিতে আইসেন বুঝাই দিবেন Well, আজকে আর কই at থেকে। half-time, a fair reflection of things overall. You'd have to say that. There was certainly no ওইটা আসলে রেড effort or ছিল endeavour in the না, first half. ওটা ছিল না রেড, কেমনে রেড Oh, well, থাকে the এটা? pickings certainly have been এটা যদি রেড হয় ওইদিনকা Well, it's a lead মাদ্রিদের that's ম্যাচে by no means convincing. পুলিশের ধাক্কা টুক্কা মাইরা 4 হাত দূরে লই গেল গা। Too easy on his players here. I think লাস্ট they ম্যাচ need to স্ট্যান্ডিং হিসেবে reestablish দিলেও that focus and try to lift the purpose ভাই again. তোমরা They've ডিফেন্ডিং got a করো good তো start দেখি to the second half. সোনারা। Barcelona are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. ওকে, And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Mbappe. ক্লিয়ার মারে দিছে ওটা। Yeray gets it clear. Minyanda. এটা মিনিয়ান্ডা, কবেটা মিরান্ডা, মিনিয়ান্ডা। Bonanda. বনান্ডা এডি কেডা ভাই? মিরান্ডা, বনান্ডা। Minyanda. Mbappe. Mbappe! And কি নিলে ভালো হয় আইডিয়া দেন। আইকো নেন, আইকো Z11 টার্বন। there's the goal they've been looking মাদ্রিদ for. ইউরোপ কাপ পায়। And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was আইকো never Z11 gonna get টার্বো to it. নেন, বাংলাদেশি প্রাইস মনে হয় আপনার Well, that's 52,000 টাকার changed মতো the আছে, dynamic somewhat. ওইটা নেন, This is nothing less কাজে than দিব। Now Mbappe takes a shot বাহ, off the post. হ্যালো, And that was struck with genuine 120 কি force. তোমার হয়েছে? হ, আমি 120 এ খেলতেছি তো। ইউ ডোন্ট নো? Chalnili looking to shake off some 120 unwanted FPS attention. লয়ে যেটা কমেন্ট করবো এটা গে। So much room to operate in. He's been running the show, but maybe the curtain. Big chance! Just cruising! They are cruising! S20 আলট্রা নিব চিন্তা করতেছি And they ভাই। are আইকো যে tearing গেমিং এর the ডিভাইস opposition এরকম না apart ভাই। here. Simply breathtaking S20 ঠিক stuff. আছে, একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে, ঠিক আছে, বিয়ে শাদী করবেন, For a class finish. তাইলে আইফোন নিয়ে নেন। আপনি তো আর কয়েন তো আর সেলার থেকে কিনেন না, গেমস টেমসের কথা যদি ধরেন, আইফোন নিয়ে নেন, And বেস্ট with হইব। that, the hat-trick is complete. কয়েন তো আর নিজের কয়েন তো নিজেই কিনেন আপনার কার্ড দিয়ে যেহেতু, তো আইফোন নিলেই মনে হয় বেটার হইব। কয়েকদিন পরে বিয়ে শাদী করবেন, So now the আইফোন একটা difference নাতে থাকলে is কেমনে কি? 3. কি কোন ভাই লোক? খারাপ দিলাম নি? এইবারে মনে করতেছে যে Z11 টার্বো আমি হয়তো গেমিং এর লেগে বারবার কইতেছি তারে। ওভারঅল পারফরম্যান্স ওইটার ভালো Z11 টার্বোর। And here's কয়দিন হয়েছে তো Vinicius লঞ্চ Junior. হয়েছে এটা। He's had it taken off এ him. ভাই, এটা কি ফ্রি কিকটা দিতে পারতো না? Did just কারেন্ট about আই enough ভাই to come out on প্লিজ। top there. Neither party. Mbappe! আবার Oh, মারছে। it's come off the upright. Berenguer. আপনারা অ্যাডভান্স খেলতেছেন ভাই, আগের মতো ডিটি হয়, আপনি যে স্মার্ট ইউজ করে খেলেন তাহলে প্রপার আগের মতো হয়ে যাবে। Good strong midfield running here. This is the time you need that pace. Minyanda. And মিনিয়ান্দা, Jamal. Mbappe. Jaureguisa. দিছি ফাইনালি Berenguer. কোনটা ম্যাচে মাস্টার লিগে 4টা মারছি। 2 minutes to be added on.
Referee জেড looks at ইলেভেন his টার্বো watch কত এখন and blows 52,000 his টাকা whistle. অথবা 50+ আর কি। Barcelona have 17 done the প্রো ম্যাক্স business, নিতেছেন শুনলাম। grasping হ what they saw as rightly theirs. ভাই আমি Maximum 15 নিছি, গেম points. প্লে সেই হইতেছে। আইফোনে গেম প্লে Mbappe ভালো আছে on ভাই। the score sheet 3 times. Very এখন much. তার মতে মানে তার জন্য আইফোনই বেটার, বাট আই ডোন্ট নো এই লোকটা আইফোনরে হেড করে কেন লেগে জানি। একজনকে কইছিলাম বুঝছেন, আমি কথা কই এটা কইলে আবার কেমন শোনা যাইব কেটা জানে। আহ, আচ্ছা কইলাই, কারণ যেহেতু আইতেছে না একটু মাস্তি মজা হয়েই যাক। ক্লাব মেট আমাদের ই ফুটবলের আমার জিগাইতেছিল যে ভাই আইফোনে কেমন সার্ভিস পাইতেছেন, গেম প্লে কেমন মোটামুটি, আপনি তো 11 ইউজ করেন, 11 তো বহুত বছর আগে আইছে। আমি বললাম যে না ভাই ঠিকঠাকই আছে, চলে মোটামুটি ঠিকঠাক চলে। তো আমি তারে বললাম যে আপনিও নেন আইফোন, নেন আইফোনে ভালো গেম প্লে করতে পারবেন, যেহেতু নিজের কার্ড আছে, কয়েন টয়েন পারচেসের লিয়ে তো কোনো ধরনের ইস্যু নেই। এতেই আমার একটা ভিডিও দিছে, এই ভিডিওতে এক মডু কইতেছে কমো এটা গে উইদাউট আইফোন হি ইজ নট এ গে। এখন এই সিচুয়েশন হয়েছে আমাদের আশরাফুল ভাইয়ের। আমি ড্যাম শিওর সে ওই ভিডিও দেখছে, ভিডিও দেখা যখনই তার আইফোনের কথা স্মরণ হয় তখনই ওই ভিডিও তার সামনে বাইসা ওঠে। আদারওয়াইজ ভাই কেমনে ভাই আইফোন রে কেমনে মানুষ সেট করে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ কইরা। আইফোনের আইওএস অ্যান্ড্রয়েড থেকে 1000 টাইম বেটার। আই ডোন্ট নো ডিভিশন ম্যাচ এত কঠিন কেন? ডিভিশন 3 তে প্রো প্লেয়ার পরে यही तो होना था, यही तो होना था। डेवलप योर स्किल গেমিং মোড হইছে, তাইলে আমি এখন আর ম্যাচ খেলতে পারবো না। এই তো এ 2টা লাইভস আছে কেমনে, আরো 2টা লাইভস দিল কেমনে? আমি কি ম্যাচ, আচ্ছা ম্যাচ উইন করলে কি 2টা লাইভস দেয় নাকি? হোয়াট দ্য হেক, তাই তো মনে হইতেছে। ড্রিম টিম থেকে আমি একটা প্লেয়ার নিতে পারবো, এটা নিতে পারবো। হ বাট আমার কাছে তো প্লেয়ার নাই, সো চমিনেরে নিয়ে আনি। কারে নিমো নাকি থিয়াগো আলমাডা লেবু? পাসিং টাসিং এর লাইগা ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, ওয়ান টাচ থ্রু পাস, ওটেড পাস, ওটা যে ওর ফর্মে না থাকে। আর কেউ ভাই সাব ভালোই তো। গোলকিপার কই আমার? ঘুমাবেন না? হ ঘুম তো যাইতে হইব, এখন কারেন্ট যেহেতু গেছে গা, কি আর করবো। নট এনাফ, ওহো সরি। আচ্ছা না এই ব্যাটারে কিনে রেখে দিই, যাই আছে। ওসব ওসব বর্দা। খেলুক, ঠিক আছে দেখি আপনার কথায় আইফোন নিব। আমার মনে হয় যে আইফোনটাই বেটার হয় সবকিছু বিবেচনা কইরা। ভাই ড্র করছে গাদারা, ড্র করছে লিটারেলি। 14 নিব নাকি ভাই সাজেস্ট করেন? আইফোন 14 হ নেন। 11 নিয়েন না ভাই, 11-এর অবস্থা খুব খারাপ ভাই। আমি একদম উৎপাইতে আছি যে হাতে করে টাকা আইবো আমি অ্যান্ড্রয়েড কিনবো, কারণ আইফোন নিলে বহুত টাকা লাগবো। তো আমি অ্যান্ড্রয়েডে শিফট করবো। Z10 টার্বো আবার কি টিম ম্যানেজমেন্টে স্পটলাইট থেকে প্লেয়ার কিনতে পারবো। তার কেমন আইফোন 19 নিব আমি কালকে। নাইস, কংগ্রেচুলেশনস। ওকে
2 গোলে জিতলাম। এখন কি লাইভস বাড়বো? একটা ম্যাচ তো জিতছি আমরা। ওকে, স্কিল টোকেন পাইছি আমরা অ্যাজ এ রিওয়ার্ড হিসাবে। ভেরি গুড। 17 নেওয়া ঠিক নেন, 17 তো ভালো, 17 ভালো আছে। না, কারেন্টটা যেহেতু আর আসে নাই সার্টেন গ্রোথ, তাইলে আমার মনে হয় না কারেন্ট আর আসবো। আই হ্যাভ টু স্টপ হেয়ার। বাতাস আইতেছে মোটামুটি ভালো। দেখি তো ওয়েদারে কি অবস্থা। কি একটা ভাই। আমি আইকো নিও 10 ইউজ করি, আপনি কিনতে পারেন এটা। না, আমি হয়তো Z11 টার্বো যদি ইদানিং হাতে টাকা হয়, অথবা Z10 টার্বো। নিও 10 না, নিও 10 যখন আমি 11 কিনি তখনই নিও 10 অ্যাভেলেবেল ছিল। নিও 10ও ভালো আছে, বাট নিও 10 তো অনেক ওল্ড মডেল হয়ে গেছে কইতে গেলে এখন। আইফোনে প্রত্যেক মানে কি বলে, প্রত্যেক ইয়ারে একটা করে নতুন ডিভাইস দেয় ঠিক আছে, কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডে ভাই 1 বছরও লাগে না, তার আগে ডিভাইস আয়া যায় নতুন। র্যাঙ্ক চেক দেন মাস্টার লিগের, চেক দিলে কি হইব? এই তো নতুন ক্যামেল খাইছেন নি ভাই? না, আমি কততে আছে দেখি তো। 10,82,033, এটাই তো নাকি? কত? আরে মে কমেন্ট করছি পড়েন কো, দেখি তো না। রিডমি টার্বো সেরা ভাই, রিডমি টার্বো 4, ওইটাতে মিডিয়াটেক প্রসেসর, গরম হইব হিউজ পরিমাণে। আলট্রা কোন দিকে খারাপ মিয়া? না, খারাপ তো না ভাই। স্যামসাং কোন দিকে খারাপ ভাই? স্যামসাং হইতেছে একমাত্র অ্যান্ড্রয়েড ওই আইফোনের সাথে টক্কর দেওয়ার মতো। বাট ওভারঅল চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে আপনার জন্য আইফোনটাই একদম প্রপার ম্যাচ খায় উইথ ইউর পার্সোনালিটি। স্যামসাং এর ইউআই কেমন লাগে? ইউআই আমগর লাগে তো ভাই কোনো ইউআই টিউআই নাই। আমগর হইতেছে গেমিং পারফরমেন্স কতটুকু বেটার হইব, গেমিং পারফরমেন্স আমি কেমন পাবো, আমার ডিভাইস গরম হইব কিনা, আর গরম হইলে এফপিএসটা ড্রপ করবো কিনা, আর যখন প্রপার গরম হইতেছে তখন গেমসের ভিতরে এফপিএসটারে প্রপারলি সে হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না, করতে পারতেছে কিনা, মাল্টি টাচের ইস্যু আছে কিনা, এইগুলো হইতেছে মূলত একটা গেমারের দেখার বিষয় একটা নতুন ডিভাইস কেনার সময়। প্রসেসর কি, ওই প্রসেসরে কোনো ধরনের বাগ স্ট্যাক্স আছে কিনা, ইউজার রিভিউ ফেসবুক ইউটিউব ওইগুলা থেকে। আর অ্যান্ড্রয়েডে অনেক ধরনের ইস্যু থাকে ভাই, ওএসে অনেক ধরনের ইস্যু থাকে, মাল্টি টাচ ইস্যু অল অফ এ সাডেন আইসা যায়, গ্রিন স্ক্রিনের ইস্যু আছে, এই সে ইস্যু আছে, বাট আইফোনে এটা খুবই রেয়ার, এটা হিউজ পরিমাণে রেয়ার যে মাল্টি টাচের ইস্যু। অ্যান্ড্রয়েডে হিউজ। হয়ে গেছি গা, আপনার প্লে সেটিং দেখান। आईफोन 13 और आइको नियो 10 और सैमसंग A50 এটা কোনটা? স্যামসাং এটা কোনটা কথা কইলা? এই যে ভাই, আয় গেছে কারেন্ট, আয় গেছে, আয় গেছে কারেন্ট। হে, বাতাসটা লাগ লাগ লাগ, কলজারের মধ্যে বাতাসটা লাগ। মিয়া বলতেছি আইফোনে কয়েনের দাম বেশি। আইফোনের কয়েনের দাম বেশি? এটা কি কইলেন? কোন দিক থেকে আইফোনের কয়েনের দাম বেশি? আপনার ইয়াতে মানে সৌদিতে আইফোনের কয়েনের দাম বেশি? সৌদি কারেন্সি দিয়া সেম হওয়ার কথা না? র্যাঙ্ক পুশ দেন। হ ভাই, আমি তো এই কারণে বই আসছিলাম। যাক, লাকিলি আয় গেছে কারেন্ট। ভাই তো এই অবজেক্টিভের মধ্যে কি কি দিছে কিছু তো চেকও করি নাই, দিয়ে তো হেন থেকে কোনো ড্রমও পাই কিনা। এ মেক এ চান্স ডিল স্পেশাল কন্ডিশন, আচ্ছা
কন্ডিশন ক্যান নট হ্যাভ সাইন ওয়ান প্লেয়ার উইথ ইপিক কার্ড ফ্রম দ্য হয়েছে গো এখানে আবার তো দাগ আছে একটা কিসের কি লেখছে এখানে অ্যাপ্লিকেবল স্পেশাল লিস্ট আচ্ছা পরে দ্য অবজেক্টিভ ক্যান অনলি কমপ্লিট ইফ দিস কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড আচ্ছা 20 স্পিনে না পাইলে এটা দিবে হ 13টা স্পিন করছি আমি কিছু পাই নাই 20 স্পিনে যদি আমি কিছু না পাই তাইলে আমার এটা দিব আর 20 স্পিনের পরে যদি আমি আর কিছু পাওয়া যাই তাহলে ওটা প্লাস পয়েন্ট আর কি বোনাস ও নাইস আর এই অবজেক্টিভ কমপ্লিট করলে 5টা অবজেক্টিভ কমপ্লিট করলে না কয়টা 12টা 5টা করলে একটা চান্স আরো দিতে পারবো ইয়াই ম্যাচ জিততে হইব আমার কয়টা আরো 4টা ইয়াই ম্যাচ আর এখানে কি ক্যাম্পে আচ্ছা এটা তো গেছি গা ইয়াই ম্যাচ খেল মনে পড়ে ডিভিশন খেলি ডিভিশনে মারপিট করি খেলার অবস্থা একদম শিট Xiaomi Note 14 Pro Plus কেমন Xiaomi ফোন ভাই না এটার কথা কইেন না দেখ আইকো মাইকো ইউজ করেন স্যামসাং ইউজ করেন ভাই এটা ওই যে Xiaomi Redmi এগুলো ইউজ করেন একটা সময় ছিল যে Poco F1 অথবা K20 Pro এগুলা মোটামুটি ভালো চলছে পাবজি টাবজির দিক থেকে এখন এই সময় আইসা গেমিং এর লেগে Xiaomi নেওয়াটা ভাই প্রপার বুকামি ওই টাকা টোকা শর্ট থাকলে ওটা অন্য কথা বাট টাকা টোকা শর্ট না থাকলে গো ফর আইকো আমি 11টা করছি কিছু দেয় নাই রিডমি টার্বো 4 প্রো ওইটাতে তো মনে হয় মিডিয়াটেক প্রসেসর না 10x পিনে অ্যাডমিলসন অ্যান্ড বারবিটপ নাইস এইদিকে আমি গুগল পিক্সেল ইউজ করি গুগল পিক্সেলের তো মনে হয় ক্যামেরা অনেক রক সলিড সবাই তো গুগল পিক্সেলের কথা শোনার পরে প্রথমেই বলে যে ক্যামেরার কথা এমনি ওভারঅল গেমিং পারফরমেন্স কেমন রিডমির খারাপ কি হুদ্দাই গরম হয়ে যায় হুদ্দাই প্রসেসর গরম হয়ে যাইব ফ্যানের নিচে নিয়ে রাখবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকাই দিবা তোমার ফোন আর ঠান্ডা হইতো না 7000 এমপিআরের ব্যাটারি তুমি 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা গেমস খেলবা তুমি তো মিনিমাম 3 ঘন্টা অথবা 4 ঘন্টার মতো গেমস খেলবা ওই ফোন লেপুরে থাকবা আর ফোন তোমার গরম হইয়া ইয়ার দিকে যাইব ব্লাস্টের দিকে আচ্ছা এটা আপ ডাউন করলো এটা খেলে দেখি যাই আছে এখন পর্যন্ত ভালো K20 বেটার দেন আইকো ভিভো স্যামসাং হনার রেডমি হয়েছে বুঝছি সবাই টেক স্পেশালিস্ট হয়ে গেছে স্যামসাং আইফোন এই বালছাল কোনোটাই ভালো না ভালো হয়েছে গিয়ে ইনফিনিক্স ঠিক আছে টেকনো অনলি টেকনো বাংলাদেশি প্রোডাক্ট আইফোন অ্যান্ড্রয়েড ও সবাই টেক স্পেশালিস্ট হয়ে গেছে বাইরে পড়তেছে বৃষ্টি কারেন্ট আবার যাইব তাড়াতাড়ি ম্যাচটা স্টার্ট করো একদম প্রপার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে কারেন্টটা ধাপ করে আবার যাইব আই এম ড্যাম শিওর প্লিজ ভাই ম্যাচটা শেষ কেন লেগে স্টার্ট দিলাম আরে আফসোস বড়ই আফসোস হচ্ছে এখন আমার বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে এটা ডিফেন্সিভ দেও আর কিছু তো দরকার নেই স্যাম্পনি ভালা টেকনো ইজ রিয়েল অনলি টেকনো বাগ হইতেছে ডিফেন্সের যে সিবি আছে ওইগুলা ওয়াইডে মার্ক হয়ে যায় একদম প্রপার সেন্টার খালি হয়ে যেতেছে Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Walton. Everyone involved is absolutely Walton. up for it. ম্যাচটা কোনো মতে শেষ হোক So it's away we go then. So Jim, who would you সকলটা ভালো যে কানের থেকে একটা হেডফোন Well, Peter, নামানো can I আছে bring আদারওয়াইজ আমি তো বাতাস মাতাস কিছু শুনলামই না He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed. And we've seen some great flashes, but he still has a long way to go to fulfill all of that potential. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Nedved. Some intricate passing, looking to progress the ball. Bellingham. To Schneider. See, To Thuram. Messi running at top gear. Shevchenko. He's having a hit! my god, কই থেকে মারছিল হনি? Frustratingly close. Techno Walton better than iPhone Pixel. Oh, exactly. By যাইস না কারেন্ট Ferdinand does really well to win the ball there. Shevchenko. ফাইন Bangladesh yet to have an attempt on goal. Passes coming off in quick succession here. Filippo Inzaghi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. আরে লেফট ফুটে মেরে দিস বাট উইক ফুটে করেছে তো 3/3 He has leathered ডিপিং that. মারলো কই Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot প্রপার wrong, did বৃষ্টি he? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Current Borough গেছে গা United really look like a team that's set up কইতে to কইতে absorb current গেছে গা pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And here's Gerrard. Schneider. স্নাইডার Oh, well played. Buriram United have reclaimed it. Deftly away. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And it's Bellingham. Schneider. Now it's Eto. মার এটো And he looked every bit the assured keeper there. I think he's চলে done আসছে নাকি great. আইতে আয় আবার গেছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এটা লাস্ট ম্যাচ Well, height could make all the difference on these set pieces. পেট্রিক ভিয়েরা Impressive ও job. কারেন্ট আয় গেছে Goal. Well, মানে that's very much changed the complexion. মানে It's হলো also এখন changed mindsets এখনো and হাসি moods আছে in both কি teams, and it had to be him. মনে এখনো হাসি আছে Great corner, and he did the rest. হাসো He did so তুম well করি there, হাসনের attacking সময় the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Bangladesh have penetrated Ban for the kiya. first time. Well, I think the managers are going to have to. And কারেন্ট the আইছে আবার break আইছে blown for half আবার time. আইছে আবার যাবো গা ভাই এই ম্যাচ পরে আমি পাক্কা 5 মিনিট বা 10 মিনিট With just the one চুপচাপ decisive থাকবো moment, it's been ম্যাচ স্টার্ট দিব compelling না stuff. যদি কারেন্ট জায়গা দেন অফ Bangladesh coming in at half-time, leading by 1 goal to nil. Yeah, I like the Get fact ওর ছোট that বাইরে there was a নিলাম genuine flow to this game. বুলেট হেডার as মারছে well as লাগে intent. But কারেন্টে চলে I can't আসছে help feeling that their efforts deserve ভাই ভালো জাম্পিংটা a bit শো more. হইতেছে ভাই Bangladesh are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bangladesh currently ahead by the smallest of margins. Messi. And they win it back again. Bangladesh different to some extent this half. Weak Details pass. of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make How do you a say? vicious change. ঠিক কর্নারে আমার গোলই হয় না আমারও তো হইতো না এই আপডেটের পরে দেখলাম যে ভালো করে কর্নারে গোল হয়েছে আজকে তো অনেকগুলো মারলাম মিয়া ওই পোলা কি বলছিল মনে আছে ফেস ক্যাম নিয়ে তোমরা এটা দেখেও রাখছো বালিডি ডিলিট করে দিতে পারো না Dembele stood his ground Right, strongly. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. ছাইরা দিল বলটাই There. So Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Nedved makes a move down the right. Oh, great run, magical! ওইদিকে জাস্ট খেললে ওমা Shot could be on. প্লেয়ার অটোমেটিকলি কেউ মানে ধাক্কা ধুক্কা মাইরা অন্যদিকে নিয়ে যেতেছে এরকম ফিল হইতেছে আমি টানি একদিকে যাই আরেকদিকে খাই A নাকি man never lacking in drive or determination. পাস ইট So, ব্যাক Jim, what are you thinking? They're ahead, Again? but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Buriram United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help একটা their একটা cause একটা now. সাব করতে হবে ভাই প্লিজ একটা সাব ওকে Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ফাইনালি যাদের জাম্প আর হেডিং ভালো এখন ওইগুলা এগুলাই ভালো হেড দেয় ও সুপার সাহেব ঢুকাও অ্যানাদার ডেকলেন রাইস না এটা থাক ফর্ট্রেস অ্যাক্টিভ হোক আমার কমেন্ট কে ডিলিট করলো বুঝলাম না তুমি তো ডিলিট করছো এটা বড় ভাই একটা সাবও করে না এখনো বাবা রে বাবা এত স্টেমিনা প্লেয়ারের কেমনে Substitution on the field. Number 23, Gerard. Number 11, Nedved. Number 19, Messi. Number 7, Shevchenko. Coming on the field, এ বেটা ওমা Costa Curta. number 17, Fletcher. Number 10, Del Piero. And here's Forlan. 24, Diego Forlan. Substitutions taking place. Bangladesh, moments now away from seeing this one out. Bangladesh can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit. না এই ম্যাচে আমার প্লেয়ারের রেসপন্স শিট ছিল কোনো মতে বেঁচে গেছি আমি Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick. একদম প্রপার শিট ছিল কত ম্যাচ খাইছি এবার ধরা হ্যাঁ আচ্ছা একবার র্যাঙ্কিং এ ঘুরে যাইতো র্যাঙ্কিং এ ঘুরে দেখি তো বেসিক্যালি বাকিরা কি সমস্ত ফরমেশন ইউজ করতেছে জিজিস এই দাদা কোন না ওই সময় কি করবে চাইতেছিলেন কারেন্ট আইছে টপ 300 থেকে দেখবো টপ 200 এরা একটু বেশি ভালো খেলে সবাই মাইনাস খেয়েছে ভাই 1984 এ এই অবস্থা ম্যাচ আপ ওকে এটা কি ফরমেশন আরে মিয়া ভয় পান ভয় পায় না কি এর ভয় 66 ঘুমাইছে অনেক বাট ভয় লাগতেছে ঘুমাইতেই বাসায় মাত্র দুইজন মানুষ তাও কোনার রুমে তার ঘুমাইতে ভয় লাগতেছে ভেরি নাইস কি একটা অবস্থা
নিউ কমান্ড দেখছেন? দেখছি ভাই, পসিবল হয় না, ওইটা বহুত হার্ড একটা চ্যাপ্টার। এখনো তো সবাই ওই সেন্টারই খেলতেছে, হালকা উইঙ্গার তো দেখলাম না, নাকি ওরা ম্যাচ খেলা স্টার্টই করে নাই, আই থিঙ্ক মোস্ট প্রবাবলি। আরো নিচে যাই। কই উইং ফরমেশনের প্রবলেম কি বলতে পারবেন? ওই টাইট মার্কিং। না, সবারই সেম কাহিনী, নাথিং নিউ। চলুক, এমনি চলুক। বড়দা ফিল্টারে চাপ দেন। ফিল্টারে চাপ দিলে হইতো না, ওই সেমই, মানে ওইটা প্রিভিয়াস সিজনে কেরা কোন র্যাঙ্কিং আছে আর এখন প্রেজেন্ট কোন র্যাঙ্কিং এ আছে এটা দেখাইব আর কি। ভয় করে বল, কালকেও কে জানি কি হইছে, কি কি হইছে, আহ, ধরে রাখছিল, আচ্ছা খাই দিছে ধরে। ভাই ইজি স্মার্ট অ্যাডভান্স কোন অপশনটা ভালো হবে? আমি তো ভাই স্মার্ট খেলতেছি, অ্যাডভান্স খেলতেছি না। হোল্ড করুন বেশি, ওইটাই উপায়। লেটস গো। স্মার্ট অ্যাসিস্ট নিয়ে গিয়ে তো উল্টা বাড়াইয়া দিছে। ইজি ড্রিবলিং অটো দিয়া খালি ইউজ করে দেখেন। হ্যাঁ, স্মার্ট অ্যাসিস্ট নিয়ে যায় না, স্মার্ট অ্যাসিস্ট আছে, স্মার্ট অ্যাসিস্ট আছে, আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন। ইভেন স্মার্ট অ্যাসিস্ট এখন যে থ্রু পাসটা বের হইতেছে না, ওইটাতে প্রপার হেল্প করতেছে। কি কইলাম শুনেন না? না ভাইয়া, ইগনোরিং, প্রপার ইগনোর। কোজ কারেন্ট কোন সময় যাবে কেটা জানে, তার আগে একটা ম্যাচ খেলতে পারলেই হইলো, ওইটাই লাভ। গেছিলাম পানি আনতে, ম্যাচ কানেক্ট হয়ে গেছে, এটা কি পড়ছে 3 or 4? ব্যাক দেন প্লিজ। এ বেটা, হাই ব্রো, আই এম ইউর নিউ সাবস্ক্রাইবার। হ্যালো গেমিং উইথ তিহাম অর ইহাম 3 জানা কথা। নাইস, একটা উইং খেলতেছে উনি, গুড ওয়ান। এটা রবসন নি? না না না, ম্যাথুইস এটা। প্রপার হোল্ডিং এর কথা বললেন না? বাট এই ফরমেশনে প্রপার হোল্ডিং কেমনে হইব? ফর প্রপার হোল্ডিং উই নিড 4-3-4-2। 1 মিনিটে খেলাই দিত এবার, এই তো টার্নিং টর্নিং কেমন হয়। Can I play with you? No, sorry, because I am learning. ড্রিবলিং ভালো হইতেছে, হ ড্যাশের ড্রিবল তো ভাই Well, করা football লেভেল। is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. আপনি The 5 মিনিট stadium ওয়েট is করবেন। full of noise and বাতাস energy. কমে গেছে, This বাতাসের certainly সাউন্ড আর matters. পাইতেছি না। There's nothing quite like লেটস গো। match day, especially here. This crowd doesn't do শুক্রবার আছে, ordinary, নামাজের and আগ we পর্যন্ত should খালি be in ঘুমাই for দিয়ে হইলো something 1টা very পর্যন্ত। special.
খেলো You have just joined, you have just missed the kickoff. Jim, which player is best equipped for this game? Well, I think the fact that this guy, Saliba, is starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the... Cantona! আরে স্প্লিট Well, বাস্ট the হয়ে গেল কি contact was কারণে true enough, the aim wasn't quite. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the এটা application. ডিটি হইলে It গোল was আছেন ডিটিও beautifully হইল না hit. কিচ্ছু হইল না স্টার্নিং হইল না হয়ে গেছে স্প্লিট বাস্ট অল অফ এ সাডেন Tries to pass it through. He's found a way through. শট Real ইট chance! Big moment! Massive goal! ফেস গেম নাই Well, বলতো talk about a real rude awakening. It's almost as if Advance the option defense এ saw খেললে nothing coming. They just didn't anticipate. আনওয়ান্টেড মারে দেয় লাইক আপনি কোন একটা জায়গাতে মারলেন ইয়া That really is quite ডাবল fabulous. টাচ All ওই his ওই own doing. সিচুয়েশন অনুযায়ী That's what the game is all মার্সেল about. মাইরা দিতেছে Excitement, এটা আমি ফেস করছি আমি জানি না এটা কি entertainment. What a lovely moment. আমারই ভুল কিনা He's had a বাট shot! আমি এটা ফেস করছি আর কি Oh, once he নাকি আমার made the কমান্ডে কোনো save, ভুল ছিল it didn't take the keeper long to start barking at his defense. নাইস ওয়ান The pressing's intense and it's paid off. Now it's Inzaghi. And here's Eto. Oh, that is... Oh, he's having a go! হোয়াট দ্য ফাক Brilliant from Lopez! আমি চিন্তা করতেছি ম্যাচ খেলি He's got কিছু himself an কিছুক্ষণ এই ফোন absolute দিয়ে peach. খেলেন Again, in a trice, and they are soaring! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And এ it's না না difficult না to find an এগুলো answer রিস্কি to it ভাই when it's applied like that. Bangladesh are now luxuriating in a two-goal lead. Well, their manager seems to have them always Oh, thinking about the holy next goal. shit. When's the next goal coming? Dora. They're such an entertaining watch. Aim forwards. Lopez. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Knocks it into space. That's a shade optimistic. Costa Curta. Here's Rodri. Cantona. And that's been intercepted. That was well played, well ফাস্ট খেলে stopped. নিছি বহুত Rummenigge. Mateus. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Succumbs to the pressure. এগেইন It's মিস্টেক made its way to him. Excellent challenge there, uncompromising. Zanetti. Cantona. ফালতু ফালতু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লে পাস করছে এটা তো হইবই That's a lovely, neat pass. There will be 1 minute Vermin, added time. never out of the action for very long. And we've reached half-time. ভাই ইব্রা কেমন ফক্স ইন দা বক্স নাকি শুনলাম যে বেটার পারফরম্যান্স করতেছে সো Bangladesh really did kick on after getting that first goal. হোপফুলি ইব্রাও Could বেটার they খেলবো have gone another আর one? বুলেট হেডার আছে 195 সেন্টিমিটার হাইট Possibly. ওইটা তো ম্যাচ As long খাইব as they can keep up the intensity, এই maintain কাউশিক কখনো ফেস ক্যামের মধ্যেই পড়ে আছে ওই বেটা ওখান থেকে বেরো বেটা Bangladesh are heading into the break, very happy with how it's gone so far. ওই গর্দবটা ছিল কেডা বাই দা ওয়ে Resumed at the start of the second half. And here's Cantona. He's shifting through the gears here. That is lovely. Neither of these two want to come off second Perspective. best. And it's Rodri. Vieira. Rodri, a picture of focus and alertness. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. হয় নাই Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, now here's a good battle. Bicep to দিছিরা মাইরা bicep. রেড কাট মাইরা দেখি না কাটা This জানে has gone for a reckless challenge there. And he has shown him a ম্যাচ yellow শেষ করে card. র্যাঙ্কিং এ যে What ফিল্টার goes চাপ through দিবেন players তারপরে at times like 10 that নম্বর is a নম্বরে আইডি mystery দেখে to me. আচ্ছা ঠিক আছে কইবেন তো যে কারো একটা আইডি দেখতে হইব
And the keeper has reacted superbly there. Cantona clearly thought he had the beating of the keeper. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well played. That has snuffed out প্যাটার্ন the ভুলে danger. গেছি Mateus. এর বলের প্যাটার্ন বুঝছি এই Cantona. Nice interception. His positioning was spot on. This is the time you need that pace. পাস পারে দে Mateus. And he's been shifted off it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cantona. Okay. Almost 75 minutes on the প্রেডিক্টেড clock ছিল now. অনেক Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mateus. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And it's Rodri. Bangladesh have time on their side now, as well as a two-goal lead. It is just about done. Oh, that is good. Super running, sharp যাইতে বলে একটা movement. গোস Head কিপার up দিলাম against a defender, though, who was ever so determined. Out towards the flank. The ball has bounced loose now. না Well, it didn't look ভালোই good for a প্রেডিক্ট করতে while, পারে but অপোনেন্ট that was মোটামুটি brave defending, and they got away with it. Oh, that's a brilliant. normal Defended, thinking. though. It looked destined for a goal. ওহ লাকি And that will be it. জয়স্টিক ড্রিবলিং হোল্ড And so প্রচুর they have বাফেট the outcome they এটা আমি desire. দেখছি বাট In আমি terms of reality and ওই যে quality, অপোনেন্টের absolute togetherness, অপোনেন্টের and the রিয়াকশন job is done. লাইক অপোনেন্টের বিহেভিয়ার ওইটার চিপাতে পইরা আমারও বিহেভিয়ার ওই অপোনেন্টের মতো There হয়ে is গেছে very little room for argument. মানে অপোনেন্টে ফার্স্ট টাইম পাস খেলে আমিও ফার্স্ট টাইম পাস খেলতেছি I think we just saw a Joystick team dribble running অথবা physical by contract playing to their strengths. There was a এরকম clear picture of what they set out to do, and the players were determined. বড়দা দেখেন ওকে ওকে এখানে গেলাম গিয়া কি কইছেন চেঞ্জ ফিল্টার কি দিমু এসএস এ হোল্ড করুন ওই আগের ফরমেশনে এখানে কি দিব কারেন্ট পেজ আর প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস নেই দিলাম প্রিভিয়াস 10 নাম্বার এইটা ওকে নাম্বার 10 holy shit man oh 541 কি একটা অবস্থা এটা কেডা ভাই এটা কেডা পরিচিত কেউ ভাই রে ভাই না বৃষ্টি মিষ্টি শুরু হয় নাই ভাইয়া হলো এটা কেডা চিনি না বেটা ফিজিক্যাল মার্চেন্ট ওর সাথে খেলা হইলে ফোন ভাঙতে হবে কতটি কার্ড ডিএমএফ এ ভাই আর সবগুলো কার্ড কত বেটার ভাই আইডি দেখবেন না রিফাত ভাই এখন পসিবল না এখন গেম প্লে খেলেই মজা পাইতেছি না শিখতে পারতেছি না আইডি রিভিউ দিয়ে কি হইব ভাই গেম প্লে করেন গেম প্লে করে আর নতুন গেম প্লেটা শিখেন ভাই ভাই কোবেক খেলেন নাকি না ভাই কোবেক খেলা হয় না বহুত বছর হয়ে গেছে কোবেক খেলা ছেড়ে দিছে মেবি 3-4 বছর 3 বার ক্যান্সেল করলাম ভাই
4 পরে কিনা। আজকে কি ডিসকর্ডে আর কই থেকে 3:18 বাজে? তোমার কি মনে হয় আমি স্ট্রিম এখন অফ করবো? আমি স্ট্রিম যদি কারেন্ট থাকে এই 5টার আগে অন্তত আমি স্ট্রিম অফ করতেছি না ভাই। ভাই ঘুমাইতে গেলাম। ওকে ওকে ঠিক আছে। ওয়ার অ্যাটাক দিছো নি? ওয়ার অ্যাটাক মার অ্যাটাক দিয়া দিও। 4 পড়ছে। এই 5টার আগে ঘুমাইতেছি না ভাই। 5টা 2-3 ঘন্টা খেইলা বেটার গেম প্লে আশা করাটা ভাই বোকামি না? আর এখন তো গেম প্লের মেকানিজমই চেঞ্জ হয়ে গেছে। টাইম দেও ভাই, টাইম দেও, গেম ইমপ্রুভ হোক। আমি দিতেছি ভাই, প্লেয়ারে নর্মাল বিহেভ করুক, বাট অন্তত আইডিয়া তো করতে পারবো যে এটা হইতেছে ওইটা হইতেছে, এই জিনিসটা করার দরকার, ওইটা করার ইয়া করতে হইব। আরে ব্লিটজ কার্লার নাইস। পজিশন পিস্টল খেলতেছে এবার। ওকে, অন তার এগেনস্টে কি আমি এটা খেলবো? আমার তো 4-3-4 ডাবল এমএফটা ভালো চললো এই ম্যাচে। শুড আই ট্রাই এগেইন? রুমি, দ্য কিং রুমি। আর ফার্মিনো তো বাড়াই খেলছে। ট্রাই করি। তারপর বলেন, ডাব্লিউ আপডেট কিনা? গেম প্লে তো মোটামুটি শিখতে পারলে ভাই, এই যে গেম প্লেটা আছে এটা এনজয়েবল গেম প্লে মোটামুটি। ডিফেন্ডিং ইররের একটা তো ইস্যু তারা This is just about reaching a ধরলো, crescendo অনগোয়িং here as ইস্যু। these two sides get ready to lock ওইটা horns. সলিউশন হওয়ার পরে This দেন is বলা যাইব football at কৌশিকটা। its finest. আপনার কেমন লাগলো ভাই তাই খেলা? Well, অ্যাডভান্সে colour ডিটি and passion কিভাবে just কিভাবে oozing দেয়? আই from the মিন stands অ্যাডভান্সে here. These ওই fans জাস্ট love their football, ড্যাশ and they're বাটনটারে about to ফ্লিক be করলে dished হয়। up a feast of it. So we're up and running. কি রে, এবার আগেই পইরা মইরা গেল। Who do you think this turns on, Jim? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. You have to expect that from everyone now. Rummenigge really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And this is Eto. Well read, and the danger is averted. Rice! রাইস। And that's what you call inspired goalkeeping. Well, আমার someone's মনে doing হলো his ম্যাচ job আপ একটু properly, স্লো। Peter, that's for sure. ম্যাচ আপ স্লো। And we have our very first corner. স্নাইডার নাই। Arsenal are looking to go forward now. Bangladesh are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it.
DT Well, that is or good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Fermin. Cute ball now. How can he reach it? It's Eto! এটা কি শট দিল? And he couldn't finish. Eto has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And here's Eto. Fermin. Getting on for a third of the way through the game. Now it's Lopez. Look at the space here. Now can he find a finish? Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nice one. Lego snap please. Fermin! It's run loose. অনেকটা ডিসটেন্স থেকে মেরে দিছে এটা। Neither side giving way. It has been tight. He's in a great position here. Fermin, never out of the action for very long. Now it's Eto. Searching pass he's played there. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking for options What? for movement. In by Messi. টেবিস একদম প্রপার খালি ছিল। And the referee has signaled এখন for গেমসটা half-time. রিয়েল মনে হচ্ছে, তবে কোশেই একসাথে ইব্রা So we're পাইছে। going at বাহ half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. How do you look back on the first 45 minutes? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we are back বৃষ্টি পড়া আবার underway. শুরু হইছে। Bangladesh clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. My If it's God, not what a broken, pass, bhai. don't try to fix it. Pinches it off Oh, him, really well played. knocks it into space. Cantona. Now it's Forlan. Now that looks a decent ball. He's picked his way through. Looking to play him in. Thinks about the shot. Oh, he had to make that, and he did make it. Out towards the flank. This looks promising. Huh? Rice really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And here's Eto. Now there's a Goal fine there? chance. বাহ, ফাইনালি খুলছে। It's a goal. অনেক পেশেন্স ধরে রাখছি ভাই, যে কি রে ভাই ডিটিমিটি মারতে পারতেছি না, মারতে পারতেছি না। And a trademark move ends 90 with ডিগ্রি the টার্ন মানে inevitable ওটা হয়তো না, আমি classy স্মার্ট finish. খেলতেছি। Just when they thought they may be in at Advance one end, order. they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. The first decent chance. আরে They want to be quick to recover this. আরে And he nearly Almost. went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Corner number 2 then. And it's been taken short. And this is Forlan. Not the most accurate. And the finish! বাহ বেটে, And again, he is at his elastic best. Corner number 3 coming up. They've played it short. Good ball, good take. And it's Vier. Shoots! তাও এলো না। এই বেটার লং রেঞ্জ শুট কারেন্ট গেছে। That's very, very good. You can't ask for much more than that. কারেন্ট গিয়া তেল লেনে।
Corner number 4 coming up here. Cantona goes short. Plenty to aim at here. And now a sudden chance to counter. Now it's Tevez. And it's been played through. Bye, Just to bye. keep real chance. And that's a ভাই good কত অ্যাটাক finish. করলাম আর একটা কাউন্টার গোল খেয়ে গেছি। Arsenal are level. Another moment of magic. A A proper real counter. wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. না 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 We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Pirlo. The final 5 minutes. Stam demonstrating his defensive quality there. And here's Eto'o. Messi. And here's Eto'o. Fermin. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. And this is Eto'o. He is just caressing. It's full on! বাবা রে বাবা হোল্ডিং করতে করতে তো আমার নিজেরই বোরিং লেগে গেছে ভাই Game of margins, a game of thrills. ভাই রে ভাই আমি গেমসের ভিতরে ঢুকে গেছিলাম মাত্র Just do it. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching বাবু রে that. বাবু Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Bangladesh look like they've won it, but it's and আমি লিটারালি গেমসের মধ্যে ঢুকে গেছিলাম যে কোন প্লেয়ারটা খালি আছে কারে দিয়ে শট করব এরকমই খেলতে হবে দাদা what the heck look at this ভাই একটা কাউন্টার পাইছে একটাতেই গোল একটা শট 7টা অন টার্গেট 6টা সেভ 2টা গোল বাহ বেটি ফেস ক্যাম দূর বেটা Well, I thought ইন্টারনেটের অবস্থা দেখো ভাই প্রপার certainly in the last few minutes, Peter. They Thank you didn't for have to learn. make it hard on themselves, but sometimes you just have to. আচ্ছা তাইলে আজকের লাগে এই পর্যন্তই থাকুক অফ করা লাগবো কারণ কারেন্ট আবার গেল গা কিচ্ছু করার নেই বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে তো আর আজকে আর কারেন্ট আসতেছে না আমি দেখি ইউপিএস এর চার্জটা যদি থাকে তাহলে চার্জ দিয়ে হালকা খেলার ট্রাই করবো আর ফোনটা চার্জ করার ট্রাই করবো দেখি বাট আমি খেলবো 5টা পর্যন্ত আছি আমি 5টা পর্যন্ত আমি ঠিকই আছি আমি আয় গেছে কারেন্ট আয় গেছে ওয়েট বসেন বসে যান এখন কারেন্টে কি আমার লাগে খেলতেছে নি ভাই একটু জানলাতে ভালো করে উকি মুকি মাইরা দেখি তো যে বৃষ্টি কোন লেভেলের এই কারেন্ট যায় এই কারেন্ট আয় কি একটা অবস্থা রাত্রে বাজে 3:31 হাই রে না আমার মনে হয় এখন অফ করাটাই মনে বেটার কারণ কারেন্ট যে কোনো সময় যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে আমি বরং লাইভ স্ট্রিমিংটা অফ কইরা একটা বিরিমিরি ধরাইয়া দেন অফলাইনে আরো 4টা 5টা বা যে কটা ম্যাচ খেলতে পারি খেলি দেখি মাইনাস হইলে হোক প্লাস হইলে হোক বাট আয়ত্ত করি ঘুম সরি লাইভ স্ট্রিমটা অফ করে দিই ঘুম তো আর যাবো না আকিজ বিড়ি টাটা ভাই লোক ইনশাআল্লাহ দেখা হইতেছে কালকে দিনের বেলায় সরি দিনে নামাজের পরে আর কি কালকে তো শুক্রবার না নামাজের পরে লাইভ স্ট্রিমে আসবো যদি কারেন্ট থাকে দেন লম্বা লাইভ স্ট্রিম হইব 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 20 ঘন্টা 21 ঘন্টা ইনশাআল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত মন না পড়তেছে টাটা বাবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের ভালোবাসা আজকের জন্য এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আগামীকালকে আল্লাহ হাফেজ ভাই লোক